Okay, so yeah, apparently I found out I haven't been streaming all this time. But yeah, basically I just did a bunch of stuff, small stuff. Like weekly or whatever. Going over the recap again. Hey. Yeah, until I got Elena used Corin mostly. And Lycaon. By 4. Let's do the Caesar now. Proxy of the year. Completed 880 commissions with you, making them an agent who has completed the most commissions by your side. Thanks to you, Caesar, for being there throughout your journey. Yeah. And the best one is again going to be this one for me, personally. Because Jeroi is obviously not that cool. And yeah, everything else has been downhill since then. Confirm. Yeah, there. Here's the best faction. Let's just skip, enter cap, go now and see what they're going to tell me about the other thing. Said that for a year. Cheryl also reportedly once told a customer, One of these days, I'm going to kill every one of them. he never married, had no close friends, and lived with his mother until her death about 8 years before the shooting. People in his humble working class neighborhood found his behavior to be unsettling, and local kids called him Crazy Pat. He was often seen prowling around other people's yards at night, with one neighbor saying he had pointed a telescope into her living room.
Another neighbor said he would ride a two-seater bike with no one in the second seat. Inside his house, investigators found BB guns, paper targets, and marksmanship medals. Sherrill enlisted in the Marine Corps in 1964, though he was never deployed. He qualified as an expert marksman with the M14 rifle and later with a pistol, the highest possible rating. He was honorably discharged in 1966. In 1984, he joined the Oklahoma Air National Guard, where he served as a handgun instructor. His service record there indicated nothing out of the ordinary. He competed on the marksmanship team and was authorized to access pistols and ammunition, two of which he later used in the Edmonds shooting. Now anyone asks, you didn't get this here. You're not a postal worker, are you? The string of postal killings continued into the late 80s. Postal clerk Dominic Lipoli shot and killed a female co-worker after she reported him for harassment. The meeting to address her complaint was scheduled for the day after the murder. Lipoli was a known problem employee with a prior gun conviction and had a history of threatening co-workers. He was drunk at the time and killed himself 2 hours later. Postal worker Warren Murphy shot and wounded 3 people, then held his girlfriend hostage for nearly 13 hours before surrendering. Joyce Davenport, a distribution clerk of 21 years, shot and killed her ex-boyfriend Tim McCoy, a fellow postal clerk. Davenport had no known mental health issues or criminal history. John Merlin Taylor shot his wife dead in their bed, then drove to his postal station job half a mile away, where he killed 2 co-workers, wounded a third, before shooting himself in the head. Taylor was a 27-year USPS veteran, just 3 years away from retirement, and was described as a model employee. Quiet, friendly, rarely complained, and was well liked by co-workers and customers. People on his route knew him by name. He seemed to have a happy marriage, but underneath his mellow exterior, something had shifted. According to his local union representative, Taylor had become increasingly paranoid. He believed postal inspectors and management were testing him by planting money for postage on his route and watching his every move. He was convinced his co-workers and wife were in on it, conspiring to get him fired. Investigators later found a suicide note in his home which read, "I'm hurting a lot for my age anyway, and only have pain to look forward to. I'm really ready to go, and these assholes have given me a reason. I'm not crazy, just old-fashioned." In the early hours of October 10, 1991, 35-year-old former postal worker Joseph Harris broke into the home of his ex-supervisor, Carol Ott, in Wayne, New Jersey. He shot Carol's fiancée as he slept in a chair, then killed Carol in her bedroom with a samurai sword. He then went to his former workplace, the Ridgewood Post Office about 10 miles away, waited for 2 mail handlers to arrive for their shift, forced them into a room, and shot them both dead. Joseph Harris had worked at USPS for about 8 years as a clerk. During that time, he had racked up 5 warning letters and 2 suspensions for failing to follow instructions, refusing orders, and using vulgar language. He repeatedly clashed with his supervisor, Carol Ott, who eventually pushed for his removal. He was officially fired in May 1990 after refusing a fitness for duty exam. Carol had accused him of harassment, though she declined to file formal criminal charges. Co-workers described Harris as quiet, tense, difficult, and didn't take orders well and didn't respond to authority. His anger over his firing brewed for 18 months, and he began stalking Carol sometime in 1991, following her from work to her home and hanging around in her neighborhood. Harris was born in prison and had lifelong psychiatric issues. He served in the Navy from 1974 to 1977, where he was disciplined multiple times for disobedience and disrespect. His record described him as distrustful, defiant, and hostile towards authority. After the killings, police found a 2-page handwritten letter in Harris's home in which he blamed the Postal Service, saying he'd been treated unfairly. His letter also referred to the 1986 Edmonds shooting, making it clear that this was a premeditated act of revenge. Police were also able to connect Harris to the 1988 murder of an investment broker named Roy Edwards. In 1984, Harris had invested $10,000 with the broker, but when the money was lost, he broke into the Edwards home dressed in a ninja outfit, assaulted Edwards' wife and daughters, then shot Edwards dead. Since hundreds of investors lost money with Edwards, police had not considered Harris to be a suspect at the time. Harris eventually received 2 death sentences. Oh my God, look!
It's disgruntled postal workers! At 8:48 Wrong a.m., button. 31-year-old Thomas McIlvaine, a fired letter carrier, walked through the back dock of the Royal Oak Post Office with a sawed-off .22 caliber rifle hidden under his jacket. Over the next 6 minutes, he killed 4 postal employees, wounded 5 others, and then turned the gun on himself. Some employees were able to escape by hiding and jumping out windows. McIlvaine notably avoided shooting customers. He fired around 100 shots in total. McIlvaine had been fired in July the year before after repeated conflicts with management. His record included verbal abuse, a 7-day suspension for swearing, and a fitness for duty exam that diagnosed him with borderline personality disorder, a history of cocaine abuse, and traumatic early life experiences. After his firing, McIlvaine repeatedly called in death threats to the post office, and as a result, his concealed weapons permit was revoked. He told the union rep, If I don't get my job back, I'll make Edmund look like Disneyland. McIlvaine's arbitration case for reinstatement remained pending for 13 months. On November 13, 1991, one day before the shooting, he learned he had officially lost his arbitration. McIlvaine served in the Marines, but his record was marked by repeated insubordination, disciplinary issues, and trouble taking orders. He was demoted multiple times and struggled with authority throughout his enlistment. He was also a professional kickboxer, but his friends and teammates said he would never pick a fight outside the ring. Co-workers were aware that McIlvaine was a ticking time bomb. He had started off as a friendly, easygoing guy, but became increasingly... Can I show you some clips from this? This is from the I don't actually want to watch this video. Golden Proxy Awards and also Golden Proxy Awards annual ceremony. We recommend using other browsers to participate in the event. There is Agent Spoofer, which let's just Windows, Linux, Windows. Come on. Crash. No. Come on, what the fuck? Looks like I'll have to use Brave. Restore. Yeah, okay. Password. Password. Copy password. This bitch. Europe. Okay.
And I also can't share poster here. Well... the latest poster is still one that works. Okay. Control Shift Escape. Brave browser and task. Years, as he was often singled out and harassed by management. After he was fired and started calling the office with threats, some workers said they started planning escape routes in case he ever came back. Prior to the shooting, the Royal Oak Post Office was already being investigated because of an unusually large number of complaints by employees and customers. Workers described it as a hostile, micromanaged environment. They were followed during routes, reprimanded for chatting or taking breaks, forced to do unpaid overtime, and penalized for minor infractions like not wearing a tie. Michigan U.S. Senator Carl Levin said the workplace was, quote, rife with harassment. The Government Accountability Office investigation had already flagged toxic conditions under the postmaster Daniel Priscilla, who had previously been transferred from Indianapolis, where he ran the facility using excessive discipline and racial discrimination. The branch manager Christopher Carlisle, who was killed in the shooting, was also transferred from Indianapolis. The investigation found that Carlisle was widely hated. Employees said that workplace morale plummeted under their leadership. Letter carrier and union rep Charlie Wither said, I'm sure a lot of people at one time or another fantasized about killing Carlisle. Not anyone in this group, from carriers to clerk, mail handlers to personnel staff, would shed a tear for that monster. Let me ask you something. What do you do for a living, Newman? I'm a United States postal worker. Aren't those the guys that always go crazy and come back with a gun and shoot everybody? Sometimes. Okay, let's see. Upon launching after... It's for stand specialty. Upon launching an aftershock, the occuper's physical damage increased by 15%, and days increased by 10%. Okay, so that also helps for her. What if I'm just not gonna... Or clock. 19.5, 13. This increase by 13. And if it's not locked, it's gonna be 14.5. Let's lock it back. Form. Rarity, sure. And when it comes to enhancing, yeah, I wanted to for intel or hiring me for a try job? to get it from the not music store, but for the 1-for-1. Postal vehicle maintenance worker Lawrence Jason shot and killed another mechanic, wounded 2 more co-workers, then killed himself. He worked on and off for the Postal Service for 27 years and had a history of warnings, suspensions, and threats dating back to 1986. Jason served in the Army from 1967 to 1969, was demoted twice for disobeying orders, and was barred from re-enlistment. He had no criminal record. On the same day in California, Mark Richard Hilbun, a fired postal worker, killed his mother and her dog in her home and went to his former workplace and shot 2 employees, killing 1. He intended to kidnap a female employee he had been stalking, but she was unharmed in the shooting. He then began a 2-day violent rampage, robbing people at ATMs and injuring several other members of the public.
Hilburn had a long history of alcohol and drug abuse and was diagnosed with schizoid personality disorder with depressive features. He served in the Air Force from 1976 to 1982. Former letter carrier Ronald Wendell Downs Sr. ambushed and shot his ex-girlfriend, who was also a letter carrier, while she was delivering on her route. He had been fired from the Postal Service for repeatedly threatening to kill her and had a past arrest for threatening her with a gun. Downs had served in the Navy. Postal worker Bruce Clark shot and killed his supervisor after an argument. Clark had worked at the Mail Processing Center for 25 years, was quiet, had no disciplinary problems, no history of conflict with other employees, and was known for caring for stray cats. He served in the Marines from 1966 to 1970 and had no history of substance abuse, mental health problems, or violence. Fired mail handler Charles Edward Jennings shot and killed labor relations specialist James Brown in the parking lot of his former workplace. Jennings' track record at USPS was conflicting. He had been recognized several times for excellent performance, yet had multiple suspensions and letters of warning, and was ultimately fired for falsifying records and fraud. Before the shooting, Jennings explicitly threatened to kill several supervisors if he was terminated, but those warnings were never passed on to authorities. After the firing, he spiraled into heavy drug use, spending several days in a motel smoking crack, where he reportedly told a woman he planned to kill his former bosses. Jesus Antonio Tamayo was working the service window at the post office when he spotted his ex-wife and her friend standing in line. Without a word, he reached into his drawer, grabbed a fanny pack, and calmly walked out the employee exit. Moments later, he returned through the public lobby, pulled a gun from his pack, and shot both women, wounding his ex-wife and killing her friend. Tamayo then stepped outside and shot himself dead. He and his ex-wife had been divorced for 4 years before the shooting. Anthony James DeCulett shot and killed a fellow postal clerk, wounded 2 more, then killed himself. 16 months earlier, DeCulett had told his therapist that he was under a lot of stress and wanted to kill his boss, while co-workers believed the shooting was a result of frustration over unrequited love he had for a co-worker. He had been evaluated by the USPS but was deemed fit for duty and did not pose an acute danger. He served in the Marines for 5 years and received a Good Conduct Medal. Letter carrier Maceo Yarbao returned from his route, entered the lunchroom of North Haven Station, and shot postal clerk Lavinia Shaw, believing that she had directed her girlfriend and postal inspectors to follow him. Yarbao suffered from paranoid schizophrenia. He was found mentally unfit to stand trial and was committed to the maximum security unit at a state mental hospital. Sure. Even though I apologized to Lucy, something was still plaguing me. Like Josh thinking I was mean was making me postal. Move into the right lane. I was mean was making me postal. Move into the right lane. January 2006's infamous Goleta shooting is considered to be the final chapter in the deadly era of going postal killings. Although there have been a few more post office workplace shootings since then, that barely made headlines due to the fact that the public had become desensitized to incidents where only 1 or 2 people were killed. 44-year-old Jennifer San Marco started her day at the Santa Barbara condo complex, where she lived 3 years earlier, and shot her former neighbor, Beverly Graham, in the head, someone she used to argue with constantly. Less than an hour later, San Marco arrived at the Goleta Mail Processing Plant, where she had previously worked for 6 years. She tailgated another car through the security gate, stole an employee's ID badge to enter the building, pulled out a handgun, then methodically shot 6 employees dead. Her last victim was listening to music with headphones and never heard the gunshots. San Marco then shot herself in the head. To this day, it remains the deadliest mass shooting ever committed by a woman in US history. San Marco had a documented history of severe mental illness. In 2003, the USPS had forced her into psychiatric retirement, and she had to be wheeled out of the mail processing plant in handcuffs. She had a long-standing feud with her neighbor Beverly, and other neighbors described her as unstable, as she could often be seen arguing with herself, kneeling and praying in the street, singing at the top of her lungs, and stripping naked in public. She later moved to a home in the New Mexico desert. She attempted to distribute her homemade newsletter called The Racist Press, which was filled with errors and bizarre explanations about serial killer David Berkowitz, who was working as a letter sorter for the USPS at the time of his arrest, the KKK, and other racist murders.
Co-workers said her behavior grew more bizarre over the years. She'd talk or argue with herself and sometimes made racist comments, though she never actually threatened anyone. 6 of her 8 victims were minorities, so racial discrimination was not ruled out as a motive. Police later found incoherent writings in her home alluding to a conspiracy against her, orchestrated by her former workplace and a local medical facility where she was once held. Despite all this, San Marco was able to legally purchase her gun and ammo used in the shooting from a local pawn shop. So what exactly was going on at the USPS that led to over 20 mass shootings perpetrated by employees in just 2 decades? Let's rewind a bit first. The US Postal Service didn't always operate like a business. It was an official department of the federal government until 1971, when it was restructured into a semi-independent agency meant to run like a business but still serve the public. The plan was for it to eventually fund itself, but it didn't really work out that way. By the mid-1970s, the USPS was hemorrhaging money. Stamps doubled in price, while the post offices were barred from expanding into non-mail services to bring in extra revenue. Tens of thousands of workers were cut, and Congress had to bail it out with a $1 billion lifeline. Meanwhile, competition from UPS and other private carriers was also eating into the business. As budgets tightened, management put more and more pressure on postal workers on the ground to work harder and faster, increase surveillance, and enforce stricter discipline. Employee complaints and stress levels skyrocketed. Then in the 1980s, a wave of workplace violence in post offices erupted. The worst of them, the 1986 Edmond shooting, was so shocking that it cemented postal killings as a pattern, sparked the expression going postal, and postal workers were stereotyped as being more likely to be violent and mentally unstable. As more deadly incidents broke out in post offices around the country, the stories in the media began to sound similar. Disgruntled postal workers snaps because they were recently disciplined or fired and angry at management, and many of them seemed to have existing mental health issues or were veterans with a short fuse. But as almost always the case, news headlines never tell the whole story. In 2000, the 249-page USPS Commission on a Safe and Secure Workplace report was published. The National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University surveyed and interviewed thousands of postal workers as well as employees from other industries, going case by case, broke down the data, and uncovered that going postal was a myth. First thing to know is that the US Postal Service is massive. It's the second largest civilian employer in America after Walmart, and in 1999, it had over 900,000 employees. It's also an unusually stable workforce. Postal employees are twice as likely as the average US worker to have stayed in their job for over a decade. The report found that postal workers were no more likely to physically assault, sexually harass, or verbally abuse their co-workers than workers in any other sector. What the data actually showed was that workplace violence in general was far too common across America, not uniquely at the USPS. In fact, postal workers were much less likely to be victims of homicide on the job. Between 1992 and... Okay, so... Another character in your squad is not a corruption character. Okay, so she's just an aftershock support, apparently. Is there any reason? With an aftershock or dash attack of the damage dealt aligns with the equipper's attribute. The equipper gains one stack of a buff effect. It must once per use of a skill. For each stack, the equipper's attack increase, crit rate increase buff. What's up to do? Okay, so that's just the damage. Yeah. No buffs here. What about this? Days on the equipper is a stun character
and uses an NX special attack or chain attack, increases crit damage of all squad members by 15%. She doesn't use much of those two. But you know what? My loyalty lies with the winner. Eradicate all evil. My loyalty lies with the winner. Okay, well, first of all, crit rate, impact, attack, physical or attack, impact or attack. Switch plans. Select a plan. M6. What's the EG? Well, it is the panda. What's my current plan? Well, my current plan is the EG, which is, you know, I have enough impact, crit rate not enough, attack not enough, crit damage not enough. Shockstar Disco 2-piece, King of Summit 2-piece. Do I need Shockstar Disco 2-piece? Not sure. King of the Summit 4-piece. Yeah. Maybe the current set that I have should mostly go to this, at least. Should go towards Gashetka. Eradicate all. I've got your back. Oh. Okay. I've got your back. Switch plans.
Let's see what other plans are there. Switch plans. For Rupture Agent. Specifically, doesn't look like there are teams in which she should be. Oh no, here it is. Let's see. King of the Summit, Shockstar Disco. Impact, crit rate. I am the Eye of Obel. So she needs a lot of crit rate and a lot of impact. It's the same amount of crit rate. It's better that, but and set 1, 2, 3. Crit rate attack, crit rate pen, maybe crit rate pen. Here we go. Let's go to 9 with this one. Come on, crit rate. Amazing. There we go. More crit rate, please. No, it didn't go. It went anomaly and death. Unfortunate, but still amazing. Another one, amazing one. Let's just go to the max. Come on, max crit rate. +2. And a bit anomaly proficiency. Amazing. Amazing. Okay, let's go like this. Then still the same. Maybe. Oh, yeah, here we go. Come on, more crit rate. Wow. Crit damage, yo. Yo. Wow. Great. Maybe. Wow.
more crit. It is more crit. It's actually gonna be really good for someone. More crit. Oh, crit damage. Nice. Please. Well then, those are substats. So, by the way, this one, what? This one. Whatever. And mastery, defense. Impact, crit rate. Maybe this set is not for her, but for Jufufu. Maybe I shouldn't. No, I should, because HP percent completely useless. But then again, we did get really good stuff. Attack percent, crit rate, percent. Why does nobody have this equipped? It's pretty good. I mean, without the baggage, potential problem. Okay, so what I want is a filter. Let's no crit rate. Okay, HP pen, attack pen HP, attack percent, pen defense percent. Crit rate. Let's just try everything. Crit damage, please. No. Crit damage, please. No. Crit damage, please. No. I need a crit rate. And maybe some crit damage on the side. Ether. Pen, electric.
Come on, give me crit rate. Nope. Unfortunate. Come on, give me crit damage. No. Come on, give me crit damage. No. Okay, let's go like crit damage and hope for crit rate. Can no. Yeah, unfortunately. If I don't go for any of that, let's go for okay, crit rate. Nope, it didn't go there. Don't impact. Come on, crit rate. Nope. Not gonna be useful for her then. Which means we're just gonna use this one. 10 HP, anomaly proficiency, attack double def. I need a hero. Do you want me to fight or cook? Let's see what people suggest. Astral, swing jazz. Okay, weapon. Let's Man is iron, rice is steel. I make a mean chitlins meal. let's give him his vengeance. The Corporate special attack and damage increases whenever any Spider-Man takes damage or recovers HP. Okay.
Doesn't seem like this is really all that good. Okay. Unfortunate. But it is what it is. Let's go. In 1998, the rate of workplace homicide among USPS employees was 0.26 per 100,000, about 1/3 of the national average of 0.77. For perspective, retail workers were 8 times more likely to be killed at work, and taxi drivers were 150 times more likely. As for whether postal workers were more likely to be killed by co-workers, the numbers were impossible to pin down because nearly half of all workplace homicides in the US couldn't be traced to a known perpetrator type. Therefore, there was no solid basis for comparing USPS to the rest of the workforce on that point. The report did reveal some serious structural problems at the Postal Service and a lot of unhappy employees. Even though postal workers were actually found to be less angry, aggressive, and stressed than average, they still tended to have more negative attitudes about their jobs, their co-workers, and their managers. 31% of postal workers had negative opinions of their co-workers versus 14% nationally, and only 58% felt positively about their managers versus 79%. The USPS also had a massive 126,000 active grievances, with 6,300 of those ending up in arbitration in 1999. For comparison, the entire US auto industry of over 400,000 unionized workers saw just 11 arbitrations in 1 year. Postal workers consistently rated their managers more negatively than the average American worker. They were less likely to trust leadership to be fair or honest, less likely to feel recognized for good work, and less confident that management was making the workplace safe. In fact, 27% said managers would, quote, try to provoke employees to violence, compared to just 6% of the national workforce. 8% agreed that threats or violence were effective ways to get things done at work, which was 4 times higher than the national rate. Postal workers reported having little freedom in their day-to-day work and scored significantly lower on autonomy measures than workers in other industries. Postal workers were also more than twice as likely as the wider workforce to fear their supervisors. The stats from the report painted a clear picture of a highly toxic workplace culture. Add to that underfunding, strict management, and unreasonable productivity demands, you'll get a workplace where people are deeply unhappy. I'm not trying to victimize the killers, but it turns out when you strip workers of their autonomy and ignore their grievances, some of them might snap. The next part of the going postal narrative was that the USPS failed to properly screen its hires and that military veterans were behind a disproportionate number of postal killings. Because the USPS was technically a government agency, it had a mission to hire people who might struggle to find work elsewhere, including those with incomplete employment histories or even mental health concerns. It also had a veterans preference policy where former service members, especially those who served in combat, got a boost in the hiring process. That's why postal workers were more than twice as likely to be veterans compared to the general workforce. That being said, the report proved that veterans weren't any more likely to become violent. About 71% of the known perpetrators were veterans, but that's roughly in line with the number of male postal workers who were veterans too. Statistically, the difference wasn't significant. The real issue was in how hiring and red flags were handled. In several cases, people who went on to commit violence had serious warning signs in their background,
background, like substance abuse issues, undisclosed criminal records, or disciplinary problems in the military. Sometimes, managers let those things slide because they thought they had to hire veterans, even when there were good reasons not to. When warning signs popped up on the job, like threats, erratic behavior, concerning statements, responses were all over the place. In some cases, action was taken, but in too many others, the red flags were ignored, misjudged, or not reported at all. One employee even warned their manager that a co-worker was, quote, a time bomb waiting to go off. and nothing was done. So once again, it came down to structural problems. Inadequate background checks, misunderstanding of hiring policies, and a lot of missed opportunities to act. The Goleta shooting happened 6 years after this report was published and recommendations were handed down to the USPS. And there have been more postal killings since in recent years. But that feels less like a postal problem and more relevant to America's mass shootings problem, which is a whole other story. I don't live in the US and can't speak to how postal workers are perceived over there nowadays. So please share in the comments, is going postal still a thing? What do people think of the USPS in general? As always, thanks for watching, and I'll see you in the next video. Hit him where it hurts. The final act begins now. Yeah. Hi, welcome to another episode of Cold Fusion. In the quiet deserts of China's Gansu province, something extraordinary just happened. What's claimed to be the world's first operational thorium reactor has come to life. And what makes this extra remarkable is that they did it all using declassified American research. It's an incredible story. For decades, thorium has been whispered about as the holy grail of nuclear energy. It's meant to be cleaner, safer, and almost impossible to weaponize. In fact, 5 years ago, on this very channel, I explored the theory of thorium in one of my videos. But today, it's a reality. But this isn't just a scientific milestone. It's a glimpse into a future where energy innovation isn't driven by profit, but by public investment. And it shows what happens when we decide to bet on long-term research for a payoff in the order of half a century. In this episode, we dig deep into the big picture of a better, safer nuclear energy called thorium reactors. We'll also try to separate the hype from the reality. If the Chinese test proves successful and scalable, could this prove to be a turning point in the history of energy production? Or is it not all it's cracked up to be? Let's take a look. You are watching Cold Fusion TV. 5,000 tons of thorium would supply the planet with all of its energy for a year. So your one mine would bring up enough thorium without even trying to power the entire planet. It's found in tailings piles. It's found in ash piles. We could use thorium about 200 times more efficiently than we're using uranium now. This reduces the waste generated over uranium by factors of hundreds and by factors of millions over fossil fuels. But before we get started, just some quick housekeeping. Cold Fusion episodes are now available on Spotify, so you can watch them there if you prefer. Since the Industrial Revolution, we've had to burn fossil fuels to turn on our lights, cook our food, and power our lives. It works, but the downside is serious air pollution, billions of dollars in healthcare expenses, and millions of preventable deaths. And then in the wake of World War II came the nuclear age. Nuclear power was different. It was amazingly efficient and seemed like the future. But over time, there were problems with its public image and fears of nuclear disaster. Enter thorium. Thorium appears to be the perfect solution. It's abundant, it's less volatile and less reactive than uranium, and a nuclear plant powered by thorium can't suffer from a nuclear meltdown. In the Chinese reactor, for instance, if things do get out of hand, a plug at the bottom of the reactor melts automatically. The fuel then simply drains out using gravity, a much better scenario than the unstoppable chain reaction of traditional reactors. For added context, to give you a picture of just how efficient thorium reactors are, just look at this chart. It shows the ratio of energy out to energy in. The purple bar is a thorium molten salt reactor, and the blue bar next to it is a traditional nuclear reactor.
If thorium is proved successful, it's clear to see why it's world-changing stuff, especially when compared to any previous form of energy production. Despite thorium's immense potential, compared to hundreds of uranium-based nuclear reactors, they remain as mythical as a unicorn. There's only one operational thorium reactor, and it's hidden away in the Gobi Desert. China may possess the world's sole reactor, but the twist is, it was built on American research. We're all at Oak Ridge. The morning that we showed up, one of the Oak Ridge guys came in with an announcement from the Chinese Academy of Science. We are going to do this, we're going to own the IP. So you would think someone in our government would say, maybe you shouldn't keep giving away this information. The Chinese achievement was announced by head of the thorium reactor project, Zhu Hongxie, during a closed-door meeting at the Chinese Academy of Science. He stated, quote, "The US left its research publicly available, waiting for the right successor. We were that successor. We mastered every technique in the literature, then pushed it further. We are now at the frontier of global nuclear innovation," end quote. So okay, let's back up a bit and learn what a thorium reactor actually is. Do you want me to fight? Or cook? Firstly, thorium is a naturally occurring element found in rock deposits. It serves as the fuel for the reactor. When thorium is hit with neutrons, it absorbs instead of splitting, eventually turning into a fissile material, uranium-233. A fissile material is one that splits apart when neutrons are blasted at the atoms. When this happens, energy is released that can then be converted into electricity, usually by heating steam and driving a turbine. Unlike uranium, the naturally occurring thorium-232 is not fissile, meaning it cannot sustain a nuclear reaction on its own. However, it is fertile, so it can be transformed into a fissile material, but it needs a helping hand getting there. For thorium to become a useful fuel source, it first has to be blasted with neutrons, turning it into thorium-233, which beta decays into protactinium-233. The protactinium can be extracted, which decays into uranium-233, a usable fuel. There really were three options for nuclear energy at the dawn of the nuclear era. There was uranium-235, which was the fissile form of uranium. This was the form of uranium that could actually be utilized directly in a nuclear reactor. Most of the uranium was uranium-238. This had to be transformed into another nuclear fuel called plutonium before it could be used. And then there was thorium. And in a similar manner to uranium-238, it also had to be transformed into another nuclear fuel, uranium-233, before it could be used in a reactor. Now this process doesn't work well with traditional nuclear reactors because they use solid fuel rods and pressurized water cooling. It's much harder to extract things mid-reaction when fuel is in solid form. Enter molten salt reactors. The molten salt fuel for this reactor is radically different from that used in solid fuel reactors. Here, salt flows from a pipe which is heated to keep the salt molten. At 1200 degrees Fahrenheit, the salt does not react with air. It flows like water, but does not boil. Man is iron, To recap, rice is steel. molten salt reactors use liquid fuel, which makes it much easier to isolate protactinium and continue the thorium fuel cycle. If done right, molten salt reactors can be way safer than the standard water-cooled reactors, the latter of which must be kept under insanely high pressures to stop the water from boiling away. Molten salt reactors can operate at low pressure, and as mentioned, are set up in a way that in the case of an emergency, the fuel is automatically drained away, avoiding the chance of this happening. The first step in a nuclear nightmare. As far as we know at this hour, no worse than that. But a government official said that a breakdown in an atomic power plant in Pennsylvania today is probably the worst nuclear reactor accident to date. There was no apparent serious contamination of workers, but a nuclear safety group said that radiation inside the plant is at 8 times the deadly level, so strong that after passing through a 3-foot thick concrete wall, it can be measured a mile away. But the worst was yet to come. The earthquake created a power blackout at Fukushima Daiichi nuclear plant. The emergency generators started but did not run for long. The cooling pumps did not restart, and about 45 minutes later, the tsunami reached the nuclear plant. The entire nuke plant quickly became out of control. Starting March 12, 2011, one of the 6 reactor units exploded.
followed not long after by 2 others, releasing an unprecedented amount of nuclear radiation into the air. Despite not being a ready-to-use fuel and requiring complex processing, if done right, thorium could be a superior alternative to uranium for 4 reasons. Number 1, it's abundant. Thorium is everywhere. It's in the Earth's crust, in rocks, and it's at least 3 times more abundant than uranium. In China alone, there's enough thorium reserves to power the country's energy needs for the next 20,000 years. Number 2, it's safer. As I mentioned earlier, thorium itself isn't fissile, and while that sounds like a downside, it can actually be a good thing. It grants more control over the reaction. Some pro-thorium advocates also emphasize that thorium is, quote, proliferation resistant, meaning that you can't easily make bombs with it. But others say that these safety claims are exaggerated, just as the risks of nuclear reactors are. But also, because of the reactor design, the use of molten salt as a coolant eliminates the need for high-pressure water systems like traditional designs, reducing the risk of accidents like a steam explosion. Number 3, it's cleaner. Thorium reactors also don't emit greenhouse gases, and unlike uranium waste, which remains hazardous for tens of thousands of years, thorium waste becomes safe in just a few hundred years. In the case of China, obtaining thorium could come at almost zero effort. Surprisingly, thorium is actually a waste product of its rare earth mining industry. We can power our civilization on thorium without opening a single thorium mine. It is already a plentiful byproduct of existing mining operations. Number 4, it's efficient. Thorium generates up to 200 times more energy than uranium. To put it into context, just say you have 2 batteries. One is uranium and one thorium. If the uranium battery gives you 1 day of power, a thorium battery of the same size would power you for 6.5 months. Despite all of this, molten salt reactors have largely been stuck in the experimental phase for decades. So why aren't we working on liquid fuel in the United States in general? Oh, licensing. Licensing a liquid fuel reactor, commercial especially in the US right now, is scary. The nuclear status quo remained unchallenged, not even after countless reactor meltdowns. No one's made any moves to put the molten salt reactor theory into practice, until now. Over in China, Xu and his team developed the reactor technology from American declassified research of the 1960s. The US was testing this very same technology, but chose not to develop it further. Instead, they focused on uranium-fueled pressurized water reactor technology. That 1960s research was known as Oak Ridge. It was the closest America came to thorium power. But why did they stop? We'll look into that now. NRC regulations specifically spell out prohibitions against fluid-filled reactors. You cannot operate a fluid-filled reactor more than 1 megawatt without expensive license process. After the Hiroshima bomb tipped the scales of power in America's favor, the US was keen to develop more nuclear weapons. Much of that work happened at Oak Ridge National Laboratory in Tennessee. Director Alvin Weinberg also began looking into alternative, less weaponizable nuclear methods. Thorium-fueled molten salt reactors were what he settled on. The molten salt reactor experiment ran from 1965 to 1969. The results were incredibly promising. It quickly became the holy grail of thorium research. As the Bulletin of Atomic Scientists states, quote, all molten salt reactors are based in one way or another on the molten salt reactor experiment that operated at Oak Ridge from 1965 to 1969, end quote. Following the vision of Alvin Weinberg, he was the director of Oak Ridge National Labs from the 50s to the 1970s, and he had a vision of how we could use thorium to advance beyond the current constraints of our society in terms of fossil fuels, hydropower, and existing nuclear technology. One of the amazing parts about his vision was how this could transform not only the U.S. economy, but many other places in the world, some of which don't have the resources that we have in terms of fresh water or arable land. This is a vision he had of how thorium reactors could be used to desalinate water, grow crops in desert areas, to really, truly change the economic balance of the world. But then, the experiment was shut down. In his book, Alvin Weinberg questioned, quote, why didn't the molten salt system, so elegant and so well thought out, prevail?
there were no technical reasons why the molten salt reactor was not pursued, end quote. Well, for one, during the Cold War, uranium fever was at an all-time high. The Pentagon needed faster breeder reactors that could fuel the nuclear arms race. In short, nobody cared that thorium was safer or that it wasn't suitable for weaponry. That somewhat defeated the point. Weinberg's vision, on the other hand, was brought to an end in the early 1970s. And I think this was a very sad moment in the history of our country and probably in the history of the world, because an entire direction of potential development was being ended at that moment by a not well thought out comment by Congressman Holyfield, who was very powerful. So Weinberg's pursuit of thorium appears to have had a great deal to do with why he was fired from his position. Coming back with what will be built, again, it's light water reactors. I don't understand what's going on here. Why are we spending money to build reactors based on the same concept that we have been building ever since World War II? It wasn't all about politics, though. According to Alvin, in the 1950s and 60s, nuclear power was dominated by physicists who thought in terms of solid fuel pins, reactor physics, and neutron behavior. All the while, the key to safer nuclear power lay in chemistry. Quote, "Our problem is not that the idea is poor, it's that it's different from the mainstream and too chemical to be fully appreciated by non-chemists," end quote. We'll look at the counterpoints to what Alvin is saying in the last section of this episode. But for now, let's see what happens next. So, the Oak Ridge experiment was defunded, Alvin was reassigned, and the thorium blueprints gathered dust. That was until the 2000s. At that time, NASA engineer Kirk Sorensen was researching ways to power a community on the moon. Kirk stumbled across Oak Ridge's research on molten salt reactors and thorium, and he was mesmerized by thorium's energy density. It was so high that you could theoretically hold a lifetime's worth of energy in your hand, and it was abundant on both the Earth and on the Moon. Kirk got to work to get the message out about thorium. He was convinced that if the United States hadn't abandoned thorium research, the country could have been energy independent by the early 2000s. But alas, his thorium enthusiasm fell on deaf ears. But here, the story takes a major turn. While seemingly everyone was ignoring what he had to say, one country did notice the potential: China. There were thousands of reports sitting there in public archives with insights that could shape the next generation of energy, and the Chinese researchers realized that a thorium-fueled molten salt reactor could solve their growing energy needs and also secure their national interests. In 2009, China's thorium project formally took shape. Construction began in 2018. There were hundreds of scientists who worked day and night for years, dissecting declassified American documents, replicating experiments, and designing new materials, and many of them were on site for more than 300 days per year. Project lead Zhu would summarize the situation by saying, quote, "Rabbits sometimes make mistakes and grow lazy." Look, so here's the problem. Well, first of all, I don't... well, I have characters that I want to pull, which are, first of all, Zhu Fufu. Second is the next support. She so far seems like a big deal. Not sure if I want to get the next physical anomaly character. But I do want to get our dear last member of HSO 6, or what are they called?
We've been pretty damn lucky with weapons previously, but I know the next patch will give out less polychromes. But well, I still haven't collected every polychrome in this patch, so maybe I still have enough for Jifufu and at least one character next patch, if I'm lucky. But if I'm lucky, it's not that good thing to rely on. So I guess I'm not gonna pull for her weapon, even though I'll probably get it in, well, not much pulls. I always have the option to get it on the rerun. That's when the tortoise seizes its chance, and seized the chance they did. In 2023, China's thorium molten salt reactor achieved a sustained nuclear chain reaction, and by June of 2024, the reactor was operational. And now we come to the reality check. We may be closer than ever before to a thorium-powered future, but there are still many things to consider. Contrary to popular belief, there have been a number of commercial thorium plants in the past, and that's since the late 40s in Germany, India, the Netherlands, and the US. But none of them survived past the 1980s. Well, why is that? Some plants did have design problems, but there's more to it. It turns out that the process of extracting thorium from ore and converting it into a fertile fuel for nuclear purposes was a lot more expensive than doing the same thing for uranium. The pessimist view is that economics killed thorium, and nothing else. As mentioned, thorium can produce 200 times the energy of the equivalent uranium, but this requires the reprocessing of the fuel. You can't just run the plant and burn up all the thorium. And that's because as the plant would keep running, at some point, the accumulation of waste products affects the operation of a thorium core. And as you guessed it, to keep this up and keep the plant running long term is expensive. And another clarification, a lot of people do say that the reason that thorium hasn't caught on was that it can't be used for weapons. But it's more along the lines that it's more expensive to use it as a weapon, which is a good thing in the end, I guess. And then there's the problem of materials science. For molten salt reactors, the salt is extremely hot and ends up being corrosive to its surroundings. Materials that can survive this long term are hard to come by, but the Chinese seem to be working on the issue. They've built a custom alloy called HASTELLOY N. So let's say that thorium can do what the thorium proponents say it can. Nations could power entire cities. There'd literally be no need for fossil fuels, expensive and short-lived wind turbines, or even solar panels that degrade over time. Plus, since molten salt reactors don't need water cooling, they could run in deserts, or even space. Thorium is also common on the moon and easy to find. Here's an actual map of where the lunar thorium is located. Thorium has an electromagnetic signature that makes it easy to find even from a spacecraft. With the energy generated from a liquid fluoride thorium reactor, we could recycle all of the air, water, and waste products within the lunar community. In fact, doing so would be an absolute requirement for success. Thorium critics say that a lot of the promising claims are oversimplified, and the road to thorium will be a real, long slug. China has made some serious moves, but it's still early days. Case in point, the Chinese test reactor Jifufu character demo. On Yunquay Summit prowls a fierce tiger, Mystic Arts master and skilled fighter.
Senior sister Justice is her name. She rights wrongs with a hero's claim. Senior Fufu, make sure you tidy up the temple. Senior Fufu is so cute. Like a little kitty. Senior, you're so adorable. Her whole personality is I'm not a fucking kitty. Our beloved and cute little Tiger Thyran Jufufu has finally arrived, and fortunately she is not only very easy to play, but also very strong. If you are willing to adjust your builds, that is. Her days, damage and buffs can be anywhere in between meh and pretty good, depending on your disc stats and weapon options. So let's talk about her kit and how she plays, her best weapons, disc drives and disc drive sets, her combos, her main and substats, her teams and mindscapes, and lastly, let's also talk about her pros and cons. Welcome! I'm Rivenus, and this is your complete in-depth guide to Jufufu. Jufufu is a fire-type stun agent who excels at providing daze by using aftershock chain attacks from off-field, while also buffing your entire team's chain, ultimate and crit damage, with the latter depending on her initial attack stat, just like Astra. To understand this better, let's talk about her kit first. Jufufu features a 4-part basic attack string, and similar to Qingyi, by spamming her basic attack button during her basic 3, she will continue to claw at her enemies in front and then follow up with her basic 4 when let go after. While we will not necessarily use her basic attacks too much, it might be used occasionally, especially if you're using Blazing Laurel, but more on that later. But it is not only her who will actually basic attack, in fact she also comes with a pet, Huei. Huei is her mechanical tiger who will stay on field even if she is not, and he will attack a nearby enemy every 4 seconds. This attack will also generate 20 might. And you rightfully just asked yourself, what is might? Good question, so let's answer it. Jufufu has 2 unique resources, might and momentum. Might is displayed right below her health bar, and it caps out at 200 points. When Jufufu has at least 100 might, if she is off-field and when Huei attacks, she will then automatically cast her second chain attack and consume 100 might. Her second resource is momentum, and it is displayed below her HP bar with this little buff icon. Her EX special, ultimate and assist follow-up grant her 3, 6 and 1 momentum respectively, and if she has at least 1 momentum, after using her off-field chain attack she will then mount her tiger and activate her dash attack Fury Spin from off-field. Every Fury Spin will consume 1 momentum, generate 25 might, and she will remain in the state until no momentum is left. The off-field chain attack is also considered an aftershock. As for her core passive, whenever Jufufu casts her off-field chain attack, she will grant all squad members Tiger's Roar, which is a buff that gives 20% chain attack damage bonus, 40% ultimate damage bonus, and up to 50% crit damage, 20% at its base, and an additional up to 30% depending on her initial attack stat, starting at 2800 and capping out at 3400. Lastly, while she is buffed, she will also give herself 50 impact.
As already mentioned earlier, her ultimate will grant her 6 momentum, but also 100 might, and her EX special gives her 3 momentum and 80 might. Momentum is kept at a maximum of 15, although I am not too sure how to effectively reach that number unless you actively on-field her or have her M2. As for her additional ability, she requires either an attack or rupture agent, and when that condition is fulfilled, the maximum decibels of the team will be increased to 4000, and whenever an attack or rupture agent uses an ultimate, she will refund 300 decibels to them. This is important, the decibel refund will only work on attack and rupture agents. It does not work on herself or on stun characters in general, not on supports and so on. Only attack and rupture agents. Lastly, a note or two about Hu Wei. Again, that is her pet. Since he is a separate entity while Hu Wei is present on the field, you can reach an effective 16% combat attack on Kaboom from your support. Secondly, while Jufufu casts her Fury Spin, that is again this attack, consuming her momentum, or casting her chain attack, Hu Wei is not actively on field anymore, and that means he also cannot attack during this time. And honestly, that mainly covers her kit. Unfortunately for us, her days is kinda distributed all throughout her entire kit, so if you are aiming for a maximum output of days and damage, you likely want to level all of her skills somewhat high. If not, however, your skill priority will be core and chain, into EX special and basics, into assist, and lastly dodge. While her dash attacks are part of her dodge, the damage and days on it is pretty low, so the skill levels here don't matter too much for that matter. With that said, let's talk about her combos. Before we can actually talk about the combos themselves, spoiler, she doesn't have any, we have to understand how her gameplay loop works. Hu Wei will generate 100 might every 20 seconds. Her ultimate will grant you 100 might as well, and her EX special gives you 80. Every 100 might generated will result in one off-field chain attack, and every chain attack will consume all momentum over a period of time. Every point of momentum consumed will then refund 25 might. And knowing this, let's put this into perspective by example. Using her ultimate, she will generate 6 momentum and 100 might, and using her EX special on top will generate 3 momentum and 80 might. This results in a total of 180 might and 9 momentum. When we switch her off field, the next time Hu Wei attacks, he will generate an additional 20 might and then trigger her off field chain attack. Now we are at 200 might and 9 momentum. Jufufu will now consume 100 might and cast her off-field chain attack. After this, she will enter the Fury Spin, and this spin will consume 1 momentum, generates 25 might, and then also trigger her next chain attack. Now she uses her second off-field chain attack, consumes again 100 might, and with that she is at 25 might left and has 8 momentum. She will now again enter the Fury Spin and continues to consume momentum to generate 25 might for each one consumed. After 3 attacks, she will then reach 100 might again and has 5 momentum left. She casts her chain attack, is now at 0 might, and she will then do 4 more Fury Spins before casting another chain. This leaves her with 1 momentum at the end, and this is also where her own resource loops end. Essentially what this means is she can self-sustain her might for a while by consuming momentum, which she can generate throughout her skills. This also means she does not really have any combos in the traditional sense. Jufufu's difficulty lies in her resource management and managing it effectively. If you have 160 might, you probably don't want to switch into her and cast her EX special. You would waste an effective 40 might by doing that. This means also, instead of providing you combos, I will give you guidelines on when to use her respective skills so you don't actually end up wasting might. If you have 80 might or below, you can use her ultimate. Since her chain will trigger only after the next time Hu Wei attacks, and this attack generates an additional 20 might, this will cap you out at exactly 200, well, given you used it at 80 might that is. If you have 100 might or less, you can use her EX special. Or in other words, just follow this flowchart. Pause if you need to.
As a special note, Jifufu will not wait with her off-field chain attacks and Fury Spin until it suits you. If the Marionette goes into her invulnerability phase, Jifufu will more often than we would like her to still cast her chain attacks. On the clones, this is a waste of days and damage, and what you can do in this case is that you just might want to switch into her during these kind of situations to prevent her doing, well, exactly that. And lastly, her EX special can also be swap cancelled relatively early, and I would also recommend you doing that. And with that said, let's talk about her weapons. Her signature is usually not actually her best in slot. It does, however, provide her one very big advantage: the ease of build. Effectively, unless you have absolute god tier substats, without her signature you will need to trade either days or damage to actually hit the 3400 attack breakpoint to achieve the maximum crit damage buff from her core. I want to emphasize that this is absolutely not a requirement, and it is totally okay to, well, not hit that. Any more attack above 2800 is a bonus and not a requirement. If you farm disk drives for a bit, you are able to simply make up for what her signature provides while also coming out ahead in terms of days. Play the long game, not the credit card. That said, especially in Fire and Ice teams, Blazing Laurel is her best in slot. Not only will it provide the most days, you can also comfortably run Impact in slot 6 and a 2-piece Shockstar while only missing out on about 8% crit damage, depending on your substats of course. Due to Hu Wei being considered a basic attack and her being able to pre-stack Blazing Laurel at the beginning of combat due to her basic 3 swipes, which happen rather fast, not only can you get the full 30 stacks rather quickly, but also maintain it while she is off field even. Her signature will provide 20% damage bonus to the team however, and outside of said Fire and Ice teams, this can make it, at least in terms of overall damage gain for the team, her best choice if the additional days from Blazing Laurel would not give you an additional stun window. Fossilized Core is another option which will provide the most days for the first 20,000 points in Deadly Assault at the cost of about 20% crit damage from her core. Running attack percent in slot 6 will allow you to reach a much higher crit damage buff, but her days will drop down to about the same as her signature, which to be fair is still really good, mind you. Generally speaking, no other weapon can reach the same damage potential for herself as her signature can, but speaking purely in terms of days, any S-rank weapon, even the standard ones, can achieve nearly the same days results while not losing out too much crit damage from her core. It's only 8 to 10%. And that you can still always make up for by playing the long game and getting more attack percent substats. Hence, I would personally not recommend getting her signature. Instead, you are better off using either Blazing Laurel, Fossilized Core, Hellfire Gears, or even the Restraint. At least in my opinion. If you run her signature, crit rate in slot 4, attack percent in slot 5 and impact in slot 6 will give you the best results if your substats allow for it. Since her damage contribution is not the greatest anyway however, running attack percent in slot 4 is a good option if you're short on attack. With any other S-rank weapon, I would recommend attack percent in slot 4 and 5 and impact in slot 6. If you are using any A-rank weapon, either go for a triple attack percent layout if you cannot hit 4 stuns regardless, or attack percent in slot 4 and 5 with impact in slot 6 if you are able to hit 4 stun windows doing that. This, however, will mostly be the case for Fossilized Core anyway. Lastly, if you have no crit rate whatsoever, a layout of crit rate in slot 4 and attack percent in slot 5 and 6 is an option, but only do this if you can A, not hit a 4th stun window regardless, and B, frankly have absolute dogshit substats. Generally speaking, unless you run her signature, I would always recommend checking whether or not you are able to hit 4 stun windows with impact in slot 6, and if you are not, you are always better off running attack percent in slot 6 instead. This will depend largely on the matchup and how you play.
I cannot give you here a set and forget Give me recommendation. 10%, You please. will need to check this for yourself and likely also change your slot 6 main stat depending on the matchup. As for her disk drive sets, a 4-piece King of the Summit is her best in slot, and I would honestly not recommend running anything please. else. Due to her off-field chain attacks, she can easily proc and sustain the set even during the enemy stun window without her having to actually use her normal chain or even EX special. Running any other set will be a damage loss for your team, even if you're not able to hit the 50% crit rate threshold. Although, given her crit rate Ascension core, this should be very feasible regardless. As for her 2-piece, it depends. If a 2-piece Shockstar helps you hit a 4th stun window, run that one. If not, either a 2-piece Woodpecker can help you to hit the 50% crit rate threshold for 4-piece Summit, or also a 2-piece Astral or Hormone Punk are very valid choices as well if you are short on attack for her core. For the substats, prioritize crit rate until 50%, as well as attack percent and flat attack until a maximum of 3400. If you have hit both of these breakpoints, you can go for crit damage and lastly flat pen after that. Onto our Mindscapes. Our Mindscape 1 provides 12% crit rate and a 35% stun damage multiplier. This does not only make her significantly easier to build, it will also vastly increase your team's damage output. Her M2 gives you an additional 22% crit damage to the team, but more importantly, it also grants her momentum anytime any ally uses an ultimate. Effectively, this translates into 75 more might for every ultimate usage. Due to her refunding decibels, with up to 11 ultimates per fight, this is an effective 825 might which you gain on top, which also means it basically doubles the amount of possible off-field chain attacks she does. This will largely depend on you and how you play, and also differ between the teams. However, that is essentially the highest ceiling she can reach from this Mindscape. On top, this Mindscape is also much better with characters who have multiple ultimates. And by that I mean Yejuan. Her M2 basically guarantees you 4 stun windows and is much better with Yejuan than with any other character. It is kind of tailor-made for her. Since this question will come up, yes, her M1 and M2 are both much better than her signature is. Her M2 is especially very good with Yejuan, and hence if you are thinking about getting Mindscapes for Jufufu, get her M1 and her M2 over her signature. Both of them are better. M3 and M5 exist, and so does her Mindscape 4. Her M6, however, is a significant personal damage gain, but does less so for her days and damage. Generally speaking, a good stopping point is her Mindscape 2. Jufufu is absolutely amazing for Yejuan, and even if you have no idea what you are doing, she will significantly improve your score or clear time. Quite literally, as I did not know what I was doing when I played her for the very first time in this B-roll footage right here. Generally, she is what Yejuan needed and can flexibly take either team slot and replace your Panda, Pulchra or Astra, or whatever else you are running instead right now. With her refunding decibels and increasing the maximum cap to 4000, that makes it much easier to not only not waste decibels, but also get your ultimates back faster, which leads to 2 or potentially even 3 additional ultimates over the course of the fight for Yejuan specifically. As we have already also just talked about during her Mindscape section, her M2 specifically scales amazing with Yejuan as well. Jufufu is probably the best partner for Yejuan as of right now, but vice versa, that is true as well. And that means regardless of whether you are playing Soldier 11, Evelyn, Ellen or Yugi, they all are married to Lighter, and Jufufu will not actually replace him. At least not if you're looking to get the same score or clear time, or even anything close to that. While she takes less field time than Lighter does, Lighter stuns faster, provides more and better buffs, and most importantly a 3-second stun duration extension. While Jufufu can take his spot if you don't have Lighter, if you do, I would not recommend replacing Lighter with Jufufu.
On a related note, for Lycon and Yugo and Alan team specifically, while Fufu can be a replacement for him if you don't have Lycon, I did not notice a significant enough increase in score that it would warrant a pull for that reason alone. Sometimes she scored a little bit higher, but sometimes also lower, which means for me at least it was about the same. And I also had similar findings in regards to Trigger in Soldier Zero MB teams. With Fufu providing aftershocks, she pairs somewhat wellish with Soldier Zero NB. While she did not perform as well as Trigger for me, she feels like she can be at least a valid substitute for her. This is mostly due to Trigger's signature just being much better than Jufufu's, but also Electric and Fire not really sharing a weakness. This makes Trigger overall stun faster, and with Trigger providing quick assist as well, that also makes keeping uptime on Astral Voice, which usually your Astra would have up until then, much easier. We can also go for a double stun composition however with Trigger and Jufufu, and that honestly scored about the same as Trigger and Astra did, so I suppose she can replace Astra. Generally speaking, Jufufu is a great pickup if you are looking to improve your Yijuan and has fantastic scalability potential into the future. She also surpasses Collider and Pulchra by a mile, but that is not necessarily an achievement, at least in regards to Collider that is. Jufufu is not necessarily a fantastic pickup for other teams as of right now however. She feels more like a side grade to other teams rather than an upgrade. But that is also only if you already own the respective current best in slot teams. That being Trigger for Sambi and Lighter for Yugo, Alan, Evelyn or Soldier. Jufufu is somewhat of a generalist, but with a strong focus on ultimates and hence, outside of Yijuan team, she did not outperform her current competition outside of Collider and potentially Pulchra. My personal TLDR here being, if you have Yijuan, she is a great pickup. If you have Evelyn, Soldier, Alan or Yugo but you don't have Lighter, she is still a great pickup. If you need a replacement for Collider, she is a great pickup. If not however, I honestly think she is very skippable. As of right now that is. Again, she has good potential for scalability into the future and unfortunately I cannot actually foresee what is to come. So take that with a grain of salt. And with that said, let's finish the video with her pros and cons before I leave you with the showcase. Jufufu is relatively free-to-play friendly as she doesn't need her weapon and has many other great alternatives available if you are willing to play the long game to achieve her maximum buffs. Not only is she also incredibly easy to play, but she is a great general off-field stunner who can slot into many teams while providing generic buffs to all of them. After all, nearly every DPS will use their chain and ultimate someone, and they also profit of crit damage. But she also does not outperform other options in non-Yijuan teams. And hence she does also not replace Lighter in Fire and Ice teams as of now, as her buffs are generally weaker than his are, but at least she is a fair alternative. Her playstyle is simple, but she still has also some room for optimization, especially in regards to her resource management. Her M1 and M2 are pretty good, but since they are paid, this is a neutral for me. Lastly, her dash attack is the best way of traversing the overworld. And with that, we are at the end of the video. Thank you so much for watching, don't forget to like and subscribe and leave a comment on whether or not you are getting Jufufu or not. A special thanks to all my Patreon members who support me in making these videos. I appreciate all of you and wish you a great day. Peace. This is Alice. You may have seen this video before. Alice has since had 2 major reworks. I am of 2 minds about how to go about this video, which is we either treat her like a new character entirely, or we talk about changes in the context of the original kit. We're gonna see how long I can yap pretending she is a completely new character, because it is simpler. That is the sheer gravity of these changes. Boom. Alice has much less of a focus on buffing teammates.
Alice is now an on-field anomaly DPS. Let's talk about her mechanics. As Alice attacks, she builds up sword etiquette. These are the sword etiquette values. Max sword etiquette is 300. What does she use sword etiquette for? She can consume sword etiquette to charge her enhanced basic attack. This is very similar to Miyabi's. So you're gonna accumulate 300 sword etiquette, and you can do a big enhanced basic 3. But you will also obtain essentially a Vivian of Bloom-like effect. A Bloom! Yeah, you'll get a Vivian of Bloom-like effect for every 100 sword etiquette consumed. What does this do? This activates a mechanic called Polarity Assault whenever an anomaly is applied. Polarity Assault can activate disorder, and it can disorder with assault. So essentially, when Alice has consumed sword etiquette to generate Stardust, the converted mechanic is Stardust, and she can hold 3 of them. So the thing that makes Alice special is after generating Stardust, when she disorders with another anomaly, she will disorder twice. She will apply the physical disorder, which will activate her Polarity Assault, which will disorder with assault. And then that can continue as long as she has Stardust. Polarity Assault is Alice's core mechanic. This is the thing you are playing Alice for, and this is what allows her to combo well with teammates. So essentially Alice's gameplay wants to be building up sword etiquette, seemingly to max, and then cashing it out and doing big disorder combos multiple times in a row. To assist with this, Alice enters combat with 300 out of 300 sword etiquette, so she can immediately use her enhanced basic 3 and generate 3 of her Stardust. Is Zenless crossing over with Honkai Star Rail? Stardust? Last Stardust? Unlimited Blade Works? What if? Like, comment, subscribe. We're gonna try to do more Zenless content. More Genshin content is coming. Did you know most of you watching are not currently subscribed? You should subscribe. Okay, yeah, that's the primary reason you use Alice. To assist with Anomaly, Alice will convert a portion of her Anomaly Mastery into Anomaly Proficiency. So the build for Alice is quite simple. It's Anomaly Proficiency, Anomaly Mastery, and a slot 5 of your choice. That could be Pen, Fizz, or Attack percent. Any of them are fine. They're all pretty equal. If you don't know, Alice used to give Defense Shred. She no longer does, so we can just disregard it. Not interesting, not useful. The potential issue with Alice currently is how difficult it is to build up her sword etiquette. The accumulation is it's really not great. Thankfully, you do get some from disorders and assaults, so she will be getting some from her own mechanics, which is really important because it makes it a lot easier to generate sword etiquette. Regarding sets, we're looking at 4-piece Fanged Metal. Engines, you're going to use her S-Rank engine, or you're going to use Fusion Compiler or Weeping Gemini. Simple, okay? She is an anomaly agent. This is not a crit DPS anymore. This is an anomaly agent who builds anomaly stats. Crit rate is still alright though. It's not the most important stat you should be building, basically. You should be building AP and attack. So to point out why the double disorders are a kind of big deal, I've written out an in-stun rotation. We're gonna walk through this. At the start of stun, we're gonna use her enhanced basic 3. This is to refill our Stardust and get the damage and Fizz anomaly build up from the attack. While this is going on, we're going to be using chain attacks with our other teammates. So we're going to use the teammate chain for Yuzuha and Vivian, and then we're going to use Alice's chain at the end. The chain sequence should give us 2 anomalies, which is just straight up 1, 2, 3, 4 disorders right there. Then we can just use something like Alice's ult and then Vivian ult, just something to build up anomaly. The idea is just to demonstrate you build up anomaly and do more assaults.
So with that, we can do more disorders. Because we can only do 3, we're not getting that many, or we're not getting as many as we could get, but we're still just getting disorders. Lots and lots of disorders. So when I wrote this out, I had a thought. What if it's not a Vivian? What if it's actually supposed to be Yanagi? Now, hear me out for a minute. If you don't know what Yanagi does, after she uses her EX special, when any teammate triggers disorder, she adds 250% scaling to the disorder multiplier. So while Vivian benefits the assaults, Yanagi benefits the disorders. The downside of this is Yanagi is much more of a DPS, but people play Miyabi Yanagi. You could probably play Alice Yanagi, and it should actually be quite good. I wonder if it's better than Vivian. I think because of the sheer number of disorders you're able to activate, it might be. And that's actually really neat. That essentially you're playing a DPS anomaly team where both characters have to be on field to apply their anomalies. That is simultaneously the cool thing about it and the difficulty with it. But I see the potential. I do really see it, because I do think it is a genuine way forward. But Vivian will be easy to play, and Vivian will be like, she's a staple for anomaly teams right now. Vivian is a very good character. So don't feel bad and don't feel like you need Yanagi, or like, Vivian might just be better. But I want to draw attention to this because I think it's really cool. And I definitely have an eye on it. So Alice is an agent who had a really significant identity crisis, and she's come out the other end completely different. Right now, Alice seems to be an on-field anomaly DPS, period. That is what she is. She requires too much field time to build up her resources for her to not be a main DPS with how she is currently implemented. That could change at any moment. Actually might. What they could do is they could change max 300 for 3 Stardust to max 100 sword etiquette for 3 Stardust. And that would immediately smooth things out and make and make Alice potentially just much better. But as is, Alice is actually pretty good. If you were worried, don't be. She's pretty good. I think the Miyabi synergy is dead. I think they killed it because I think it was too good. It's a shame. It's fine. All right. Let Alice be her own DPS. All right. It's fine. It's probably still pretty good, to be honest. You still are getting assaults. She just needs a lot more field time to get those resources. If they do that tweak, then it will be back and it'll be pretty good. But she still does not shred defense, which was the big selling point for Miyabi. That she buffed all of Miyabi's damage. She's not doing that right now. But I don't know, maybe it'll still be fine. We'll see. But she has gone from what could have actually been the straight up best Miyabi partner to she'll be fine. Maybe. But yeah, Alice is still quite good. If you were worried, don't be. On Twitter, a bizarre game has been going on. On the surface, it seems like nothing more than a crudely made, silly little thing. But beneath its dorky veneer lies one of the most compelling stories on all of social media. It's April 6th, 2025. 7 horses are lined up in their stable, as an uncanny voice, generated using text-to-speech, begins counting down from 10.
On the word go, a race will commence. This race is showcased in a video posted to Twitter on the account Snakes Andrews. Their real name is Blake Andrews. This is the 6th race Blake has held, but while it's not these horses' first race, it is the first with something on the line. Not something crass and materialistic like prize money. No, they're racing for something much more valuable, a name. Up until now, these pixelated blobs have been denoted solely by their color. However, less than 2 hours prior to the race, Snakes Andrews had tweeted, quote, "The winner will have his name revealed. It's now time for these horses to, quite literally, make a name for themselves." White immediately takes a strong lead. According to this fan-made chart, she soars through what it dubs first, second, and third base. Afterwards, her progress stagnates, while the other horses meander along the top half of the map. The main bottleneck here is the Circle of Death, named because once a horse enters it, they tend to get stuck there for most of the race. And oh boy, is it easy to get stuck there. Eventually, Yellow, Orange, and Cyan reach third base. White realizes she needs to lock in, but thinks the goal is over here for some reason. Brown enters third base as well, and over a minute of fierce competition transpires. Eventually, the bottom of the map thins out, and only Orange and White remain. As Orange flies in the opposite direction of the goal, White seems poised for victory. She doesn't get the bounce she needs. Orange rebounds and finds the perfect trajectory to land in the final chamber. White makes one last desperate push for the finish, but it's too late. Orange grabs the carrots from right under White's nose. The screen zooms in, and Orange receives her new name, Jovial Merriment. Does this all look pointless to you right now? I wouldn't blame you for thinking so. It's just a video of a bunch of blobs bouncing around in a maze. I mean, come on! They don't even look like horses! But there's something I haven't told you yet. To Blake, this is just another ordinary race. But to its fans, this is yet another thrilling installment in an ever-expanding imaginary story they've concocted. In this universe, some horses are in love, others are enemies. Some are the closest of allies, and others the fiercest of rivals. Some were present on January 6th, and others' psyche become fractured beyond repair as they slowly give in to their self-loathing. They say if you have infinite monkeys with infinite typewriters, one of them will eventually write the greatest story ever written. How will a few 100,000 Twitter users compare? In this race, there were 7 horses. Soon there will be 9, of which only 1 is currently named. This is the story of how the other 8 received their name. The first 6 horse race tests, henceforth abbreviated as HRT, roughly constitute the early era of the game. It began on April Fool's 2025, when Blake tweeted, quote, "New prototype," along with the first ever snapshot of the game. Though in an obviously primitive state, it's here that HRT's basic mechanics were established. Do you remember those memes about the bouncing DVD logo? The horses in HRT move based on a similar principle. Importantly, however, their exact trajectory after each bounce is random. Even if the horses began every race on the same course in the same position every time, the outcome of each race would change drastically. During the game's countdown, the player, or viewer, is prompted to place their bets. This is ill-advised, because for those who get invested in their horse's success, the RNG becomes the author's barely disguised pain simulator. The horses have no logic save for a lottery wheel, and the stable always wins. Or perhaps blue. In this first installment anyway. A new race would occur on each of the next 5 days, with the game being tweaked slightly each time. Race 2 featured 3 new horses and an insane finish where Cyan seemed poised to take the carrots, only for Yellow to snipe it from her at the last possible moment. Like I said, the RNG is brutal. To reflect this finish, in the next race, Yellow was given a smile, and Cyan a frown. Just absolutely
absolute inhumane cruelty. I love it. The next 3 winners were orange, blue, and gray. That leads all the way back to the race I showed at the beginning of this video, where orange becomes Jovial Merriment. But even in this early era, you could feel the first impulses of the phenomenon HRT would become. Over time, these posts were gaining more and more attention. People were tuning in every day, picking their favorite horses, betting on the results with friends, and making fan art. Others joked about how they'd bet their life savings on their horse, or were going to take their own life if their horse didn't win. Some people even went as far as bribing or threatening Blake in DMs, albeit in an obviously joking manner. That's how invested people were getting in a game that looks like this. On April 7th, HRT went on hiatus for the day. At this point, it'd become a regular occurrence for Blake to poll people on which horse they thought would win the next race. At 1:11 p.m., the poll went up. The options were brown, cyan, and white. Of all the races thus far, only these 3 horses hadn't won once. To keep things interesting, Blake decided that for this next race, only the 3 losingest horses would be competing. But that was only the beginning of the changes. See, up to this point, aside from the inhumane torture of cyan stands, every horse looked identical except for their color. However, someone went to Blake's DMs wanting them to rig the race for the purple horse. Is our prey giving? Maybe this game isn't particularly colorblind friendly, so white and cyan were given new hitboxes. Some white fans were upset about her giant ear, foreseeing it impeding her by getting stuck on level geometry, but Blake didn't care. The next day, an image of the new course was revealed. 2.5 hours later, the race was posted. Brown exits the stable at lightning speed. According to this fan-made chart, Brown made it to the corn maze. Why is it called the corn maze? Because Brown got lost and went the wrong way. After spending 10 seconds literally going in a circle, she's lost so much tempo that white and cyan are neck and neck behind her. But they now also have to face the corn maze. Cyan flounders through it, but white says, "Fuck this," and quite literally goes all the way back to the beginning. By the time white overcomes her Alzheimer's, Brown has not only escaped the corn maze, but is within striking distance of the carrots. It's too late for cyan and white. Brown is now the second horse to get her name. Doorknob. 2 horses down, 7 to go. Okay, white and cyan were pretty pathetic this race, but surely if we just run it back... Halfway through this race, Doorknob was literally in last, but white and cyan are so trash that they squandered their entire lead. Doorknob may not have been able to win against the other horses, but she was easily the winner of the Losers Club. With a new name and new tail in tow, Doorknob was allowed to return to the other racers, and just in time. For the past few days, they had been enjoying a nice vacation, but now it was time to run. New course, new look, it didn't matter. These horses had a name on the line, and they would fight as hard as they needed to obtain one. Nah, I'm playing. We don't have the budget for a montage. Jovial Merriment won. Next day, next race. And it looked like Blue was about to coast to an early victory. But this game will remind you time and time again, never forget the lottery wheel. Alright, let's see. Now, you know what? I have a montage in me after all. Welcome to Thrift Store Summoning Salt, bitch! Here's a montage of Blue choking like a billion times. Somehow, even after that catastrophic meltdown, Blue won. Or should I say, bulletin board. 3 down, 6 to go.
Jovial won the next race, accompanied by a new victory theme courtesy of Lexicat. At this point, it had become clear to most. Something was fishy with Jovial. Jovial had 4 wins to her name, while most horses didn't have a name, period. Depending on who you asked, Jovial was any number of things. Some called her the GOAT, others started spreading rumors about her. I mean, Jovial's obviously on steroids, right? Some of the horses aren't woke? Is that what your goat Jovial has been doing in her spare time? Blake claimed it was photoshopped, but that did little to stymie the narrative. To anyone who wasn't a Jovial fan, the supposed goat was public enemy number 1. Scant more than a week had passed since the beginning of HRT, and even this early on, both the game's fandom and its story were beginning to pick up steam. But this was just the beginning. Consider everything you've seen thus far a warm-up, because this next race is arguably the single most important event in all of HRT lore. Welcome to Cyan vs. White. For the past 3 races, Cyan and White had to watch from the bleachers, while Doorknob graduated from the losers bracket, while Jovial got more carrots than she knew what to do with, and while Bullet earned her name. They both had to wonder, when were they going to get their chance? Well, at least they had each other for company. On April 13th, Blake posted an image of the new map. At the top left corner were none other than White and Cyan. But this map wasn't like all the others. As far as I can tell, the little fan-made map labels stopped being a thing from this point forward. So I'll just have to wing it. The stable, first, second, and third base, winner's chamber, and false hope. The first thing you'll notice about this map is that, ironically, it's extremely straight. No curves, no points, just boxes and hallways. The second thing you'll notice is that a huge portion of the map is past the carrots, and only serves to waste time. It's certainly an odd track, but let's see how it goes. Literally like 10 minutes after the map was revealed, the race was posted. White absolutely books it, seemingly desperate to redeem herself. She makes it to first base while Cyan is still stuck in the stable. But then Cyan makes it to first base. There, White stopped. It's been over a minute and neither side is making much progress. The video ends with White and Cyan in second base. For only the second time in HRT history, a race needed a second video. What happens in part 2? Would you believe me if I said there was more backtracking than progress made? Now seems like a good time to mention another mechanic of HRT. As a race continues, the horses gradually move faster. Somehow, 4 minutes in, it's barely helping here. After part 2 was posted, Blake wrote, quote, "My GF wants to go on a date today. I'll post the remainder of the race when I have time for it later today. Stay safe, don't commit suicide, don't hurt animals." That last part is in reference to memes about hurting or killing the horses if they didn't do well. Being left on this cliffhanger made Twitter collectively feel like jumping off said cliff. So, what's going on here? For some, the answer lay in the racetrack. These damn corners are too sharp, these damn hallways are too narrow, and why is like half the map only there to waste time? To others, Cyan and White were so dog shit that they literally couldn't finish the race, and Jovial would have swept like 10 times by now. But quickly, the truth became apparent to most watching. It wasn't that the course was broken, it wasn't even that they couldn't win. They didn't want to win. Because during their time in the bleachers together unable to race, Cyan and White had fallen in love. And with that, the entire race took on a new meaning. White took the lead as Cyan meekly made her way out of the stable behind her. They passionately made out in first base. Then Cyan gained confidence, beckoning White to join her in second. They flirted with the idea for a bit, but after hesitating, they decided first was better after all. Blake posted, "Might take a quick nap," and the HRT fandom collectively came within an inch of ending it all. Part 3 was quickly posted, and it was truly spicy. They were becoming shy, spending more time apart, blushing at the thought of each other, but they still snuck kisses in when they got the chance. The verdict was clear. These horses are gay and they're lesbians. Blake tried to decanonize the Yuri, but the shippers couldn't be stopped, and Blake had to concede. It was around this time that another trend began to solidify within the
HRT fandom. Up to this point, most fan art depicted the horses either as blobs or horses. But from here on out, horse girl stocks are on the come up. This inevitably led to a large cross-section between the HRT and Uma Musume fandom. After part 3 was posted without a victor, part 4 wasn't posted. The next video Blake released was on April 15th. It was a brand new racetrack, and the only horses not in attendance were Cyan and White. Blake was pulling the ultimate bit. They were going to keep the community on this cliffhanger for as long as humanly possible. With no resolution to the race, the only coping mechanism that could soothe the aching souls of the HRT fandom was Yuri posting. And Yuri post they did. On April 9th, Blake had tweeted, quote, "Announcement. These test races have been warm-ups. The purpose has been to test out tracks, add visual and audio polish, and adjust other parameters for a small live exhibition tournament on the 25th of this month." Nobody at the time knew what it would mean for horse race tests when the last word in its name was erased and it was no longer in the testing phase. For the time being, it was an unknown variable looming above the people who were obsessed with this game. Roland Barthes' influential essay, The Death of the Author, argues that an artwork's meaning... Oh god, what's the... Несмотря на то, что Минюст РФ в суде признал, что я не... Знакомьтесь, это Исюань. Она могущественная воительница, которая по силе не уступает охотникам каверн. Но... Знакомьтесь, это Исюань. Она могущественная воительница, которая по силе не уступает охотникам каверн. Но она не охотник каверн. Исюань имеет новый атрибут прямо как у Мияби. Но она не охотник каверн. У нее даже специальная плашка, что она великий мастер. Но она не охотник каверна. Она на уровне. В этом видео мы разберем все ее приемы, а также механики новой специализации, но перед этим дисклеймер. Это видео было сделано на специальном тестовом сервере. Если к релизу что-то поменяется, то мы напишем об этом в закрепленном комментарии. Перед тем, как учиться кунг-фу приемам, надо разобраться с основами. Сейчас будут долгие и скучные наставления великого мастера, так что постарайтесь не заснуть. В патче 2.0 появилась новая специализация – разрушение. Она имеет 3 особенности – выживание, сквозной урон и адреналин. Давайте по порядку. У всех агентов разрушения есть какие-то приемы, которые позволяют повысить их выживаемость. Например, Исюань может легко парировать атаки врагов. Еще у нее есть небольшая форма самолечения, но про это позже. Помимо выживания, агенты разрушения хороши и для нападения. Их вторая фишка состоит в том, что они умеют наносить сквозной урон. Это такой новый тип урона, который игнорирует защиту противника. Сквозной урон особенно силен против врагов с высокой защитой. Например, новые монстры могут получить щит скверны, который повышает их защиту. Против них агенты разрушения особенно сильны. Однако есть и минус. Процент пробивания, и срез защиты никак не влияют на сквозной урон. Добавлять в отряд Рину и Николь не нужно. Они будут почти полностью бесполезны. Далее, вторая особенность состоит в том, что сквозной урон зависит не от силы атаки, а от силы сквозной атаки. Это совершенно новая характеристика, и рассчитывается она так. Сначала берутся 30% от обычной силы атаки. Это справедливо для всех агентов разрушения. Кроме того, у персонажей могут быть дополнительные способности. Например, Исюань получает силу сквозной атаки в размере 10% от ее хп. И, наконец, есть внешние источники. Например, Пань Иньху с 6-м Эйдосом дает 720 силы сквозной
сквозной атаки. Для сравнения, это аж в 2 раза больше, чем у Астры, она дает только 360. Да, друзья, панда сильнее певички. Ну и в общем-то правильно, нафиг эту Астру, мы признаем только Асту. А если серьезно, то даже несмотря на это, мы признаем, друзья, панда сильнее певички. Ну и в общем-то правильно, нафиг эту Астру, мы признаем только Асту. А если серьезно, то даже несмотря на это, Астра отлично подходит для разрушения. Пусть бонусы на силу атаки не так полезны, но Астра дает и другие бонусы. К слову, в патче 2.0 она получила изменения. Ее пассивная способность теперь активируется агентами разрушения. То же самое касается Люси, Пульхры и Коляды. Им 4 обновили пассивные способности, и это здорово. Но что-то мы забегаем вперед. Отряды мы обсудим позже. Про сквозной урон надо сказать еще 2 вещи. В игре вы встретите бонусы на сквозной урон, как у набора дисков сказания Юнькуй. Важно отметить, что этот бонус идет в отдельный множитель. Проще говоря, он намного сильнее, чем кажется. Второй момент связан с аномалиями. Как вы знаете, урон аномалий зависит от силы атаки, пробивания и других характеристик. Сквозной урон на это никак не влияет. Урон аномалий по-прежнему зависит от силы атаки, а не от силы сквозной атаки. Иначе говоря, никаких преимуществ аномалия не получает, увы. Даже наоборот, в случае Исюань урон аномалии будет особенно маленьким, ведь она собирается в ХП. Если вы думали, что ее новый атрибут какой-то крутой, то вынуждены вас разочаровать. Но не будем забегать вперед. Нам осталось рассказать про еще одну механику, общую для всех агентов разрушения. Она называется адреналин. Это аналог энергии. Адреналин нужен для того, чтобы использовать усиленные особые атаки, прямо как энергия. Разница в том, что адреналин восстанавливается намного быстрее, базово 2 единицы в секунду. Однако и требуется этот адреналин тоже в огромных количествах. Адреналин можно генерировать базовыми атаками, но набирается он очень медленно. В основном он набирается за счет механик персонажей. Как это работает у Исюань, мы скоро расскажем, но перед этим проясним. Адреналин не является энергией, поэтому диск на восстановление энергии не влияет на адреналин. Множитель генерации энергии не работает. Сверхспособность Люси тоже ничего не даст. Никакого читерства. Вам понадобится выучить механики персонажей и активно ими пользоваться. Давайте, наконец, перейдем к самой Исюань. У нее много механик, но все сводится к достаточно простой схеме. Когда Исюань тратит адреналин любым способом, она накапливает шкалу талисманов, которая отображается возле портрета. Как только вы заполните шкалу полностью, Исюань сможет использовать свою вторую суперспособность. Да, вы не ослышались. У Исюань 2 суперспособности. Одна за децибелы, как обычно, а вторая за шкалу талисманов. В чем их отличие, мы расскажем чуть позже, но они обе очень сильные. И, собственно, все. Потратили адреналин, использовали суперспособность, восстановили адреналин. И так по кругу. Разумеется, есть много нюансов, и начнем мы со способов генерировать адреналин. У Исюань очень много источников адреналина, давайте разбираться. Когда Исюань выполняет идеальное уклонение, она получает 5 адреналина. Срабатывает не чаще 1 раза в секунду. Обратите внимание, что для этого надо только уклониться. Делать контратаку не обязательно. Пользуйтесь этим, когда боссы входят в свои агрессивные фазы. Это хорошая возможность восстановить адреналин. Далее, Исюань может восстановить адреналин за счет усиленной особой атаки. При нажатии она делает удар крылом. Вы можете зажать кнопку, чтобы заряжать атаку. Если дождаться вспышки, то она нанесет дополнительный урон. Если враг атакует, то Исюань полностью заблокирует атаку. Блок происходит автоматически, то есть вы можете зажать кнопку заранее и гарантированно защититься. Однако лучше так не делать, вместо этого старайтесь сжать кнопку по таймингу. Если сделать идеальный блок, то это прервет атаку врага и Исюань восстановит 10 адреналина. Идеальный блок можно сделать 2 способами. Вы можете нажать кнопку в момент атаки врага. Либо вы можете зажать кнопку заранее. В этом случае отпустите кнопку по таймингу в момент желтой или красной вспышки. Никакой разницы между ними нет. Пользуйтесь как вам удобнее. Усиленная особая атака стоит 40 адреналина. После нее вы можете нажать кнопку еще раз, чтобы выполнить еще одну атаку. Это можно сделать даже ничего не заблокировав, и это не расходует адреналин. После этого можно выполнить еще одну, 3-ю усиленную особую атаку. Она расходует 20 адреналина. В ней нет ничего особенного, это просто высокий урон. Во время выполнения всех этих усиленных особых атак Исюань неуязвима. Напоследок скажем 2 слова про особую атаку, которая без адреналина. Она может вызывать идеальное уклонение и тем самым восстановить 5 адреналина. Пользоваться этим не нужно. Будет эффективнее уклониться обычным способом. Это просто страховка на случай, если вы попытаетесь сделать блок, но вам не хватило адреналина.
Следующий источник адреналина заключен во второй пассивной способности. Он активируется, когда в отряде есть агент устрашения, поддержки или обороны. Условия активации здесь, конечно, очень щедрые. Вы его активируете без проблем, так что в дальнейшем мы не будем это проговаривать. Здесь куча эффектов, пока что нас интересует только один из них. Когда Исюань покидает поле боя через идеальную помощь, она атакует врага молнией и восстанавливает 5 единиц адреналина. Это работает только когда Исюань изначально находится на поле боя, и потом вы делаете помощь. Ничего сложного. Давайте сделаем микровывод. Мы разобрали 3 способа получать адреналин. Это идеальное уклонение, идеальный блок и идеальная помощь. Как вы можете заметить, все 3 способа — это защитные действия. У вас есть целых 3 варианта, как среагировать на атаку врага, и все они дают адреналин. Таким образом, стиль игры Исюань состоит в нахождении на поле. Бейте базовыми атаками, следите за оппонентом и реагируйте соответствующе. Обычно делать идеальный блок выгоднее, ведь он дает больше адреналина, но это имеет смысл не всегда. Если вы уже набрали полную шкалу талисманов, вам стоит перестать тратить адреналин. Вместо этого лучше начать копить его на будущее за счет уклонений, либо вообще переключиться на агента устрашения и поскорее оглушить противника. Но давайте двигаться дальше. Есть еще несколько источников адреналина. Когда Исюань вызывает аномалию, она восстанавливает 10 единиц адреналина. Это срабатывает не чаще раза в 10 секунд. Аномалия Исюань называется Аура Туш, и она полностью идентична эфирной аномалии. Никаких преимуществ. Скорее наоборот, это проблема, потому что другие агенты и банбу не могут помогать Исюань с этой аномалией. В общем, можете игнорировать это, много вы с этого не получите. Вот следующий источник куда полезнее. Когда другой союзник использует суперспособность, Исюань получает эффект, который восстанавливает 2 адреналина в секунду в течение 10 секунд. В сумме получается 20 адреналина. Обратите внимание, что этот эффект не складывается. Старайтесь использовать союзников в разное время, чтобы они не пересекались. В противном случае вы получите только 20 адреналина вместо 40. Идем дальше. Стоит отметить, что Исюань начинает бой с полным запасом адреналина в 120 единиц. В режиме разведки, то есть в зонах исследования, это может происходить не чаще раза в 3 минуты. Это позволяет набрать суперспособность в первый раз очень быстро. Для справки, чтобы накопить полную шкалу талисманов, вам надо потратить 180 адреналина. То есть вам понадобится где-то набрать еще 60 адреналина. Комбо из 3 усиленных особых атак как раз расходует 60 адреналина. Если вы будете делать идеальные блоки, то генерация адреналина идеально сойдется, и вы сможете сделать это комбо 3 раза. Осталось разобрать последний источник адреналина. Be careful. I don't want to ruin the outfit. Есть. Если мы говорим о пиво-геймплее, то нам нужно запомнить несколько вещей. Для начала необходимо будет привыкнуть, что некоторые зажатые кнопки отвечают совсем не за те атаки, к которым мы привыкли. Поначалу, на фоне информации про адреналин, сквозной урон, всякие там щиты скверны, это может несколько пугать, но на деле привыкнуть довольно просто, поскольку не придется шибко задумываться о такой важной переменной на стадии привыкания, как выживаемость агента. Смотрите, у нас есть 2 типа усиленного навыка. Первый тип реализуется стандартно кнопкой E, или что там на ваших геймпадах с телефонами. Анимация этого усиленного навыка напоминает... Так и буду далее величать для хлесткости. Второй тип усиленного навыка кастуется зажатой кнопкой базовой атаки, при которой Исюань создает сферу со стяжкой. Мы можем целиком и полностью управлять продолжительностью этой сферы. Максимальная же продолжительность равна 2 секундам. В обоих случаях предельная эффективность навыков будет нам стоить 60 адреналина, а возможность запуска потребует минимум 40. К сожалению, за обсуждение менеджмента адреналина в пиворазделе бьют ногами за гаражами.
подробнее, поэтому данной информации вам пока хватит, мои любители пенного. Следующие простые пивы истины, которые придется запомнить. Если враг один и оглушен, мы используем сферу через зажатую базовую атаку. Если же враг не оглушен или их много и они разбросаны по всему полю, лучше использовать крылатые качели. Со сферой все действительно просто, а вот с крылатыми качелями нужно соблюсти пару условий для пущей пивой эффективности. Во-первых, можно зажать кнопку навыка и дождаться вспышки со звуком, после чего отпустить кнопку и получить дополнительную тычку с амулетами в 300%. Не боимся, Исюань бессмертна все это время, плюс есть шанс нарваться на срабатывание блока крылом, который принесет нам 10 адреналина и собьет пылкий нрав врага. Во-вторых, несмотря на то, что мы можем начать кастовать крылатые качели уже при 40 энергии, все же хорошо бы это делать именно при 60 или хотя бы почти при 60. Доберем в процессе раскаста, если повезет. В этом случае мы сможем сделать все 3 этапа усиленного навыка. И поверьте, 3-й этап мы сделать определенно хотим, ведь с его помощью мы будем выкашивать всякую раскиданную по арене шантропу, ибо радиус поражения у финальной тычки я прям не вымерял досконально, но по личным ощущениям на уровне Расхренакуса Мияби. Это много, если что. Идем далее. Как только мы суммарно потратили 180 адреналина, у нас заполняется особая шкала, которая... На этой ульте почти 3000% урона. Напоминаю про игнорирование защиты, если кому-то 3000 покажутся скромным множителем. Зажрались. А данная ульта выдаст нам стак инь-янь. Отображается он вот тутоньки. С помощью этого стака мы сможем восстановить себе 21 единицу адреналина. Для этого зажимаем кнопку уклонения, и наша Исюань начинает 3 секунды бить врагов вихрем, попутно бережно стягивая их. К слову, можно зажать кнопку уклонения во время анимации любой ульты. Тогда переход к вихрю будет ускоренным. Есть и обычный вариант вихря. Он не требует стака инь-янь и готов к реализации в любой момент. Однако, если во время инь-янь вихря Исия бессмертна, то во время обычного она будет получать сниженный урон и уже не восполнять так рьяно свой адреналин. Классическая ульта за децибелы никуда не делась, но стака инь-янь она уже не даст. Зато в ней больше урона и снова феноменальная площадь поражения плюс лют. Если во время инь-стака... Есть и обычный вариант вихря. Он не требует стака инь-янь и готов к реализации в любой момент. Однако, если во время инь-янь вихря Исия бессмертна, то во время обычного она будет получать сниженный урон и уже не восполнять так рьяно свой адреналин. Классическая ульта за децибелы никуда не делась, но стака инь-янь она уже не даст. Зато в ней больше урона и снова феноменальная площадь поражения плюс лютейшая стяжка. Также важно помнить, что любая ульта мастера равномерно перераспределяет здоровье в отряде. То есть, если над каким-то членом отряда сгустились тучи, Исюань своей ультой может вполне отсрочить свидание с Костлявой, перелив хп из 2 целехоньких персонажей в одного побитого. Ну и последний пиво-совет. Почаще идеально уклоняйтесь от атак врагов. Это очень ускорит накопление адреналина, ведь за каждое такое уклонение накинут по 5 единиц. Там есть откат в 1 секунду, но если вы пиво-мейнер, вряд ли вас смутит данное обстоятельство. Все. В целом, даже с такими знаниями Исюань более чем играбельна.
перечислю несколько нюансов механик для людей, которые, может, далеко и не спидранеры, но все-таки стараются играть обеими руками и хотя бы немного интересоваться ситуацией на поле боя. Совет первый. Учитесь ловить удары любых врагов началом прокаста крылатых качелей. Это даст вам и максимальный урон, и 10 адреналина, и хорошенько пнет по устойчивости противника, и главное, сэкономит пару секунд эффективности. Механика похожа на блок Геннадия, но по моим ощущениям у Иси она куда более щедрая на одно для блокирования. Совет второй. Если кто-то оглушен, но врагов больше одного, и они стоят умеренно далеко, то лучше бить в оглушенную цель не сферкой, зажатой базовой, а снова крылатыми качелями, дабы нанести урон третьим этапом тем, кто стоит поодаль. Напоминаю, что для 3 этапов нам понадобится 60 адреналина. Крылатые качели сразу кушают 40, за которые мы можем сделать 1 или 2 этапа на наш выбор. Иногда этот выбор действительно стоит, поскольку враги умеют внезапно телепортироваться и входить в фазу висячего инвоя. Последний же 20 адреналина уходит на важнейший 3-й этап. И то, что можем начать прокаст с 40, большое благо, поскольку лично я довольно часто начинаю прокаст примерно с 50 адреналина в кармане, но ловлю еще десятку с идеального блока. Иногда, если у нас несколько волн противников и на поле остался какой-то недобитый, то можно его аннулировать именно сферкой, зажав кнопку буквально на долю секунды. Так мы потратим всего 20 адреналина вместо 40, если бы добивали качелями. Ну и да, несмотря на меньшие проценты урона, сравненные на экране, сферка с последующей финальной атакой получает 30% аккерса в оглушенную цель. Плюс по анимациям так выходит чуть быстрее качелей. И не вздумайте бить сферкой подвижного противника с большим запасом устойчивости. Выпрыгнет из нее и не заметят, в то время как вы будете умирать внутри. А когда мы кастуем любой тип вихря, то спокойно можем свапаться на другого героя. И Сюань проделает полный комплект анимаций и без нашего участия. Зато мы можем успеть сделать что-нибудь полезное на другом агенте, скастовать ульту на панде, например. К слову, прокаст ульты на другом агенте полезен не только с точки зрения дополнительного урона. Дело в том, что у великого мастера есть механика, которая в следующие 10 секунд зальет ей аж 20 адреналина после прокаста ульты любым другим агентом в отряде. Капать будет по 2 адреналина в секунду. При этом подряд 2 ульты без необходимости делать не советую. И Сюань не суммирует ни время, ни скорость набора адреналина, а просто обновить заливку со второй ульты, и вместо 40 адреналинчика мы получим где-нибудь 24-26. Ну и вдобавок не могу не кинуть камень в огород вихря Иси. Если зажать кнопку Не имею иностранных источников финансирования, я все равно обязан вешать эту плашку, поскольку я, цитата, критикую СВО, президента РФ и органы власти. Внимательно посмотрите это выступление премьер-министра Израиля. Они прошли 70% пути. Сейчас они активно работают над 2-м этапом. К следующей весне, максимум к лету, при текущих темпах обогащения, они завершат среднеобогащенную стадию и перейдут к финальной. После этого останется всего несколько месяцев, возможно недель, чтобы получить достаточно урана для первой бомбы. Звучит разумно. Премьер-министр One trigger in an attribute anomaly, then wish to receive. Okay, I'm not sure. Oh, I see there electric. Eradicate all evil. Then we should have. I only this. handle technical matters. Good day. I'll beat everyone.
Sure. Готовься. Даже принес наглядную диаграмму. Год этого выступления 2012. Теперь давайте откроем его книгу 1995 года. Читаем. Наконец, в Иране есть два института, занимающихся ядерными исследованиями. Главный из них, расположенный в Исфахане, разрабатывает методы обогащения урана под видом гражданских исследований. Это означает, что в скором времени Иран получит сырье, заводы и технический ноу-хау для производства своих собственных бомб. В таком случае, максимум через 5-7 лет Иран сможет создать ядерное оружие. Теперь давайте взглянем на то, что Нетаньяху говорил американскому конгрессу в 2009 году. Согласно данным Wikileaks, Нетаньяху сказал, что он не знает наверняка, насколько близок Иран к созданию ядерного оружия, но, цитата, «наши эксперты говорят, что Ирану, вероятно, осталось всего 1-2 года». Уже интересно. Но давайте копать дальше. 2015 год. Барак Обама целенаправленно проводит политику переустройства Ближнего Востока. В числе прочего, ядерная сделка с Ираном. По ней мировое сообщество получит доступ к наблюдению за ядерной программой Ирана, а сам Иран гарантирует не разрабатывать ядерное оружие. Наверное, подобное предложение должно будет обрадовать Нетаньяху, ведь он так переживает по поводу иранской ядерной программы. Нет, он едет в американский конгресс, чтобы выступить против инициативы Обамы, то есть премьер-министр Израиля в обход президента обращается к американскому парламенту, чтобы сорвать сделку между США и Ираном. Мы можем настаивать на том, чтобы ограничения на ядерную программу Ирана не снимались до тех пор, пока Иран продолжает свою агрессию в регионе и мире. Но Барак Обама остался непреклонен. Он тут же ответил Нетаньяху, что нет альтернативы ядерной сделке с Ираном. Более того, Обама прямо отметил, что внешнюю политику в США ведет президент. И бесполезно пытаться повлиять на внешнюю политику через Конгресс. Ядерная сделка была заключена, несмотря на возражения Нетаньяху. США и остальной мир смягчили санкционный режим, а Иран постепенно уничтожал запасы обогащенного урана и допускал на свою территорию международные инспекции. Совет Безопасности ООН принял и одобрил эту сделку. Таким образом, она стала обязательной для выполнения всеми сторонами. МАГАТЭ активно наблюдали за ядерной программой Ирана. В 2018 году генеральный директор организации заявил, цитата, «С момента вступления в силу договора мы провели более 60 дополнительных инспекций и посетили более 190 объектов. Мы ежедневно собираем и анализируем сотни тысяч изображений, снятых нашими современными камерами наблюдения в Иране. Каждый месяц мы собираем более 1 миллиона единиц информации из открытых источников. Вся наша деятельность поддерживается самыми современными технологиями, включая системы сбора и обработки данных. Наши текущие возможности по проверке гораздо шире, чем когда-либо до этого. На сегодняшний день я могу заявить, что Иран выполняет свои обязательства, связанные с ядерной программой. Крайне важно, чтобы Иран продолжал это делать. Если договор потерпит неудачу, это станет большой потерей для контроля за ядерной деятельностью и для многосторонних отношений». Конец цитаты. Всего спустя 2 месяца после этого Нетаньяху снова выступает перед общественностью. На этот раз Израиль подготовил еще более убедительный реквизит для выступления премьера. Несколько недель назад в результате блистательной операции Израиль получил 500 тонн материалов из этих хранилищ. Вот что мы получили. 55 тысяч страниц. И еще 55 тысяч файлов на 183 CD-дисках. Все, что вы сейчас увидите, это точная копия оригинальных иранских материалов. Компрометирующие документы, компрометирующие схемы, компрометирующие презентации и чертежи, компрометирующие фотографии, видео и многое другое. Вот боеголовка. Вот бомба. Только на прошлой неделе Захриф сказал это. Мы никогда не хотим создавать бомбу. Опять. Мы никогда не хотим создавать бомбу. Да, хотели. Да, вы хотите. И архив по атомной энергетике это доказывает. Мы узнаем, что решил президент Трамп насчет ядерной сделки. Я уверен, он поступит правильно.
Правильно для США, правильно для Израиля и для всего мира. Для большинства политиков и дипломатов данные, которые раздобыл Нетаньяху, не были новинкой. Большую часть из озвученных фактов уже озвучивалась МАГАТЭ. Иран действительно разрабатывал ядерное оружие, хотя и отрицал это. У него действительно был проект Амад. Но все это было до ядерной сделки. Иран не был обязан уничтожить данные, которые уже были накоплены к этому моменту. Поэтому, по сути, Нетаньяху скорее доказал, что Иран врал раньше, но не то, что он врет сейчас. Спустя неделю после этого выступления Трамп разрывает ядерную сделку и усиливает санкции против Ирана. Евросоюз выступает против. Иран пытается сохранить ядерную сделку с остальными странами, но в 2019 году заявляет, что больше не будет ее соблюдать и начинает открыто обогащать уран. Внутри Ирана умеренные политические силы, которые лоббировали сделку США, потерпели крах. Иран постоянно подчеркивает, что не стремится к разработке ядерного оружия и ссылается на религиозный запрет. Али Хаминеи действительно когда-то заявил, что ядерное оружие это абсолютный харам. Но фактически Иран действительно обогащает уран и двигается к созданию ядерной бомбы. И вот, спустя несколько лет после разрыва ядерной сделки, мы наблюдаем за тем, как Нетаньяху снова заявляет то же самое, что и в 2012 году, то же самое, что и в 90-е годы. Иран на грани создания ядерной бомбы. Если их не остановить, Иран может создать ядерное оружие в очень короткие сроки. Это может произойти через год или через несколько месяцев, меньше года. Правда это или нет, мы не знаем. Мальчик, который 30 лет кричал «волки», может быть, в этот раз действительно увидел волков. Но важно понимать контекст, в котором это заявление сделано. Биньямин Нетаньяху – это человек, который дольше всех в истории правит государством Израиль. Но с 2018 года у него начались серьезные проблемы. Коррупционные скандалы всплывали один за другим. Полиция Израиля вела свое собственное расследование в 2016 году. Генеральная прокуратура порекомендовала обвинить премьер-министра в коррупции. Партия Нетаньяху обратилась в Верховный суд, чтобы заблокировать решение генерального прокурора. Но Верховный суд отказался. В 2019-м Нетаньяху было предъявлено официальное обвинение в злоупотреблении доверием, мошенничестве и получении взяток. Тогда Нетаньяху попытается получить иммунитет к такому преследованию у парламента. Но не получилось. Нетаньяху до сих пор остается обвиняемым и подсудимым. В начале 25 года он подвергся перекрестному допросу в суде. Надо понимать, что Нетаньяху пришел к власти на волне недовольства политикой диалога с Россией. Он неоднократно называл себя министром безопасности. В то время как его предшественники пытались найти мирное решение проблемы, он предложил тактику косить траву. То есть просто периодически наносить удары по сектору Газа, чтобы Хамас набрал слишком большую силу. 7 октября 2023 года стало очевидно, что эта тактика зашла в тупик. Министр безопасности полностью провалился. Более 1000 израильтян погибли, 251 взятых заложников. Израиль ответил полномасштабным вторжением в сектор Газа. Но не только этим. Израиль воевал на всех фронтах. Сначала удар по Ливану и Хизбалле, уничтожение верхушки этой организации. Потом, когда Сирия в результате гражданской войны меняется власть, Израиль атакует сирийские военные объекты и фактически уничтожает сирийское ПВО. Израиль даже начал захватывать территорию на юге Сирии. Теперь конфликт с Ираном. Важно понимать, что до 7 октября 2023 года Израиль сотрясали массовые протесты. Сотни тысяч людей ходили на улицы. Они протестовали против судебной реформы, которую предложила партия Нетаньяху. По счастливому совпадению, Верховный суд, который в свое время отказался помогать Нетаньяху сохранять власть, должен был лишиться части своих полномочий. Большинство израильтян такой расклад не устраивает. Они считали, что это попытка узурпации власти. Но теперь не к месту говорить об этом во время войны. И это очень удачно для Биньямина Нетаньяху. Худший американский президент для Израиля за последнее время – это Барак Обама. Он пытался наладить отношения с арабскими странами, вопреки Израилю, и даже позволил пройти в Совете Безопасности ООН резолюции, осуждающие еврейские поселения на территорию, которую международное сообщество считает оккупированной Израилем. Но вице-президент Обамы, Джо Байден, был продолжателем его дела. Байден ограничивал Израиль, в том числе во время войны в Газе. Да,
Американские военные поставки продолжали идти, и это помогало Нетаньяху вести войну. Но в какой-то момент американская администрация начала от войны уставать. Один из главных вопросов – гуманитарный. Израиль изначально отказался пропускать международную гуманитарную помощь в сектор Газа, пока не будут освобождены захваченные 7 октября заложники. Фактически, такие меры означают коллективное наказание всех жителей сектора Газа за теракт, совершенный Хамасом. Это стало одной из главнейших причин, по которой сегодня Нетаньяху находится под ордером Международного уголовного суда. Одна из целей войны для Нетаньяху – это освобождение заложников. И действительно, 148 заложников были освобождены, но из них только 8 в результате боевых действий. Остальные в ходе переговоров и обменов. Более того, мы знаем, что в ходе боевых действий Израиль сам, пусть и непреднамеренно, но убивал заложников. Поэтому сегодня родственники оставшихся заложников в основном выступают против продолжения военной операции и за переговоры. От войны в Газе в израильском обществе начали уставать. Ее цели кажутся недостижимыми. Хамас продолжает существовать. Газа стала израильским Вьетнамом. Американская администрация прямо угрожала прекратить военные поставки Израилю, если его гуманитарная позиция не изменится. Более того, Байден открыто и публично предупредил Израиль, что если тот атакует город Рафах в секторе Газа, то Израиль лишится военной помощи. Подобная политика понятна. Большинство избирателей демократов выступают против Израиля. В целом в США очень тревожная тенденция для еврейского государства. Уровень поддержки Израиля падает, особенно среди молодежи. Следующее поколение, вероятно, не будет голосовать за политиков, которые продолжат неограниченную помощь Израилю. Но тут невероятная удача. В Америке новый старый президент Дональд Трамп. Он экстремально произраильский. Это единственный американский президент за последние 40 лет, который не осуждал израильские поселения. Он признал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, хотя большая часть международного сообщества считает Иерусалим оккупированным городом. Он позволяет Израилю делать больше, чем кто-либо другой. Трамп сразу же после прихода к власти отомстил Международному уголовному суду за ордер на арест Нетаньяху. Против организации вводятся американские санкции. Но и тут есть проблема. Трамп явно хочет Нобелевскую премию мира. Он ищет сделку, которая позволит ему удовлетворить такую амбицию. С Украиной и Россией не получилось. Нужно попробовать Иран. В мае Трамп признает нового правителя Сирии Мухаммеда Аль-Джулани. Это тревожный сигнал для Израиля. Получается, что оккупированную территорию на юге страны придется вернуть. Несколько месяцев идут переговоры по новой ядерной сделке. И это снова вызывает тревогу Израиля. Неужели ситуация заморозится, и Иран продолжит представлять опасность для еврейского государства? Тут нужно сказать, что Иран действительно представляет эту опасность, независимо от того, правду ли Нетаньяху сказал об иранской ядерной бомбе или нет. Иран не признает существование Израиля и через свои прокси-силы борется против еврейского государства. Многим сторонним наблюдателям, особенно из России, это кажется странным и непонятным. Как можно не признавать государство Израиль? Оно есть, вот оно, одно из сильнейших на Ближнем Востоке и точно самое экономически развитое. Иран, как и большая часть мусульманского мира, исходит из того, что до 1948 года никакого Израиля не было. Еврейские поселенцы массово приехали на эту землю и в течение одного поколения провозгласили здесь свое государство. Благодаря решению ООН арабские страны с этим не согласились и несколько раз воевали с Израилем. Но все войны Израиль выиграл. Часть арабского населения была выселена с этих территорий. Все это лишь реализация права сильного, но никак не отражение справедливости. Для мусульманского мира Израиль — это повторение опыта государства-крестоносцев. Пришли какие-то европейцы, создали свое государство и рассчитывают остаться здесь навсегда. Для понимания представьте, что завтра на территорию юга России и Украины хлынут потомки скифов. Они объяснят, что у них нет своего национального государства, но когда-то, несколько тысяч лет назад, они жили на этих землях. Поначалу они будут скупать землю и обрабатывать ее, затем начнут создавать вооруженные формирования и, в конце концов, они провозгласят свое государство и ограничат местных славян в правах. Признаете ли вы за скифским государством право на существование? Пишите, что вы об этом думаете в комментариях, но кажется, что большинство будет против. Иран, как и половина мусульманских стран, Израиль не признает. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Израиль не признает и другое мусульманское государство – Пакистан. Оно гораздо беднее Ирана, но у него есть ядерная бомба. С этим Израиль ничего поделать не может. К счастью, Пакистан не так сконцентрирован на идее уничтожения сионизма, как Иран. У пакистанцев есть свои проблемы, в первую очередь с Индией, о чем мы поговорим в отдельном видеоролике. Для Ирана борьба с сионизмом – это идеологическая скрепа.
способ объединить вокруг себя мусульман региона. Правда, в этом контексте непонятно, зачем наносить ядерный удар по Израилю. Ответный ядерный удар уничтожит Иран, а общий враг без сплочения пропадет. Впрочем, никто не знает, что будет в голове у лидеров исламистского режима. Для шиитов, например, очень важна битва при Кербеле. Шииты верят, что тогда внук пророка Мухаммеда Хусейн и 72 его соратника столкнулись с несколькими тысячами езидских воинов. Несмотря на обреченность ситуации, Хусейн принимает решение вступить в сражение и погибает. Обычно поступок Хусейна принято интерпретировать как подчинение воле Всевышнего. Зная о неминуемой гибели, он все равно вступил в бой, ибо такова воля Аллаха. Это образец шиизма. Немного напрягает. Стоп, а почему мы вообще говорим о возможном ответном ядерном ударе? Разве разрабатывать ядерное оружие не запрещено? Откуда оно у Израиля? Да, когда Израиль заводит разговор о тайной разработке ядерного оружия, он знает, о чем говорит. Израиль тайно от мирового сообщества разработал собственную ядерную бомбу, а человека, который впервые рассказал об этом прессе, они похитили из европейской столицы и посадили в тюрьму. Скажу больше. После того, как Мордехай Вануну отсидел свой срок, ему запретили покидать Израиль и даже разговаривать с прессой. Вы можете обосновать, почему ему нельзя со мной разговаривать? О, это совершенно обосновано. Это то же, что было в СССР или ЮАР времен апартеида. Это очень несправедливое сравнение. Это точное сравнение, сэр. Вы хотите взять интервью у меня или у себя? У меня есть свое мнение, если вы хотите его услышать. Почему мир должен терпеть то, что у вас есть ядерное оружие, а скажем, у Ирана нет? Во-первых, мы никогда не признавали, что такое оружие у нас есть. Но это сравнение, должен сказать, очень оскорбительное. И я объясню почему. Мы пережили Холокост, мы слушали наших соседей. Из-за Холокоста вам можно иметь ядерное оружие? Знаете что? Это интервью закончено. Ваши отношения враждебны и ваши вопросы высокомерны. На примере Израиля вы, кстати, можете увидеть, как ядерное оружие сдерживает ваших противников. Спойлер, почти никак. После 7 октября ядерную бомбу на Газу никто не сбросил. В 2024 году Иран дважды наносит удары по Израилю. Один раз в ответ на атаку по иранскому посольству в Сирии, второй раз в отместку за ликвидацию лидеров движения Хезболла. К счастью для Израиля, несколько месяцев переговоров по ядерной сделке между Штатами и Ираном в 2025 году ни к чему не приводит. И вот, за 2 дня до очередного раунда переговоров, Израиль наносит удар. Наша борьба не с вами. Наша борьба с жестокой диктатурой, которая угнетает вас уже 46 лет. Я верю, что день вашего освобождения близок. И когда это произойдет, хорошие дружеские отношения между нашими двумя древними народами снова расцветут. По вопросу Ирана внутри израильского общества есть удивительный консенсус. В отличие от войны в Газе, война с Ираном большинству израильтян кажется правильной и оправданной. Израиль сплотился вокруг флага и лидера. Очень удачно для Нетаньяху, что Иран оказался в шаге от создания ядерной бомбы в тот момент, когда премьер-министр Израиля очень нуждался в подобной сплачивающей войне. Убиты иранские ученые, работающие над ядерной программой, ликвидирована часть военной верхушки Ирана, повреждена наземная ядерная инфраструктура страны. ПВО Ирана подавлено. Израильские самолеты действуют в иранском небе относительно свободно. Но подземная ядерная инфраструктура не может быть уничтожена без помощи США. Только у них есть специальные противобункерные бомбы, которые имеют шанс уничтожить подземную часть иранской ядерной программы. Но тут на помощь Нетаньяху приходит самый произраильский президент нашего поколения. Дональд Трамп наносит удары по иранским ядерным объектам, наплевав на все возможные риски. Наплевав на то, что часть его собственного движения, МАГА, выступает против вступления в войну. 22 июня, без объявления войны, ранним утром американцы бомбят Фардо, Натанс и Исфахан. Причем Трамп делает это даже без одобрения Конгресса. В Штатах идут споры, имеет ли президент подобное право. Джордж Буш-младший в свое время просил одобрения Конгресса на вторжение в Афганистан и Ирак. Трамп решил обойти эти формальности. Член Палаты представителей, республиканец Томас Месси, уже назвал действия Трампа неконституционными. Хотя подобным образом Трамп уже действовал раньше, когда США убили Касема Сулеймани. Мол, если атаки против террористов, то можно не согласовывать с Конгрессом. Тогда Конгресс попытался ввести правило, что в случае с Ираном президент должен согласовывать решение с парламентом. Но Трамп наложил вето. Совсем недавно Такер Карлсон разносил сенатора Теда Круза за то, что тот поддерживал атаку Ирана, но ничего не знает об этой стране. Кстати, сколько людей живет в Иране? И я не знаю численность населения. Вообще? Нет, я не знаю численность населения.
Вы не знаете численность населения страны, режим, который хотите свергнуть? Ну и сколько? 92 миллиона. Как вы могли этого не знать? Политическая цена неудачи для Трампа может быть довольно высока. Если ты атакуешь осиное гнездо, озаботься тем, чтобы в результате атаки оно было уничтожено. Иначе ответ Ирана не заставит себя ждать. Сейчас весь мир будет наблюдать, справятся ли американские бомбы с поставленной задачей – уничтожением подземной ядерной инфраструктуры Ирана. До этого момента это были такие бомбы Шрёдингера. Они одновременно способны уничтожить объект Фордо и не способны. Но теперь это не бомба Шрёдингера. Это бомбы Трампа. И если Иран решит, что его подземные ядерные объекты в безопасности, то вряд ли это кончится чем-то хорошим. За 2 дня до атаки спутники засекли возле Фордо скопление иранских грузовиков. Иранцы явно частично эвакуировали этот ядерный объект. Причина, по которой Трамп вступил в войну, возможно, кроется в том, что американская разведка сочла удары Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана незначительными. Нью-Йорк Таймс пишет, что они отбросили ядерную программу Ирана всего на 6 месяцев. И именно это вынудило Трампа сбросить бомбу. Похоже, что без американцев Нетаньяху изначально было не на что надеяться в этой войне. Если американцы справятся и ядерные объекты будут уничтожены, то скоро мы увидим ту или иную форму капитуляции Ирана. Что же останется израильтянам, если американцы не справятся? Вариантов не так много. Первый — устроить наземную операцию с ликвидацией объектов Фордо, наподобие той, что недавно проходила в Сирии. Но в Сирии Израиль высадился в условиях идущей гражданской войны. С Ираном все будет гораздо сложнее. Получится или нет, никто не знает. Иранское руководство явно готово к такому сценарию. Второй вариант — просто косить траву, как это было с сектором Газа. То есть обмениваться ударами и постепенно стачивать потенциал врага в войне на истощение. С Хамасом этот план не сработал, и ценой стал теракт 7 октября 2023 года. В случае, если этот план не сработает с Ираном, возможная цена может потрясти все человечество. Третий сценарий — это смена режима в Иране. Если в Иране к власти придут светские силы, то с ними Израиль сможет договориться. Проблема в том, что военная операция не очень способствует такому сценарию. Иранцы относятся к своему режиму по-разному, но Израиль они воспринимают как агрессора. Вот иранская правозащитница, борец с режимом аятолл, отсидевшая за свою позицию в иранской тюрьме и получившая Нобелевскую премию мира Наргиз Мухаммади. Она прямо сказала в интервью BBC, что демократию нельзя установить через войну. Это не сработает. Режим в результате войны в теории можно сместить так же, как это сделали американцы в Ираке. Но для этого понадобится полномасштабное военное вторжение. Израиль на подобное в одиночку не способен. Американцы вряд ли пойдут на повторение иракской авантюры. Хотя в теории у них есть плацдарм для такого вторжения. Это Азербайджан, который заинтересован в падении Ирана. Во-первых, потому что Иран сдерживает Алиева в конфликте с Арменией. Во-вторых, потому что в Иране проживают миллионы этнических азербайджанцев. Территории, населенные ими, могут стать предметом экспансии Алиева. Этот сценарий очень маловероятный. Но в нашем безумном мире нужно рассматривать все возможности. Четвертый вариант — это мирное соглашение с Ираном. Иран откажется от ядерной программы, Израиль прекратит свои удары. То есть та же ядерная сделка, но на условиях Нетаньяху. Этот сценарий означал бы победу Израиля. Но пока не развеется туман войны, говорить о его вероятности рано. Американцы сразу после своих ударов снова готовы сесть за стол переговоров. Трампу нужна выгодная сделка, а не затяжная война. Но в политическом смысле Нетаньяху не очень нужно окончание конфликта. Израиль в кольце фронтов. Это повод для правых сплотиться вокруг лидера накануне выборов, которые пройдут в следующем году. Ведь если победят левые, то они наверняка пойдут на мирное урегулирование всех идущих конфликтов. А это означает фактическое признание поражения. Израиль начал операцию в Газе, чтобы ликвидировать Хамас как организацию. Эта задача не может быть выполнена в ходе переговоров. Израиль начал операцию в Иране, чтобы ликвидировать ядерную программу этой страны. Эта задача вряд ли будет выполнена в ходе урегулирования конфликта с Ираном. Израиль начал наступление на юге Сирии, чтобы создать буферную зону, но похоже, что войска придется выводить. Успехи, конечно, были. Хезболла ослаблена, Хамас ослаблен, Сирия ослаблена, и это, пожалуй, самое главное. У страны разрушена фактически система ПВО, там рухнул лояльный Ирану режим Башара Асада, и теперь Израиль может дозаправляться в небе над Сирией, чтобы наносить воздушные удары по Ирану. Иран тоже ослаблен в результате этой войны, но этого недостаточно для объявления себя победителем. Для Нетаньяху потеря власти смертельно опасна. Он обвиняется в Израиле. Он обвиняется в Международном уголовном суде.
К нему есть вопросы о том, как правительство допустило теракт 7 октября. Нетаньяху остается или приобрести победоносную войну, которая поднимет его рейтинги и спасет от тюрьмы, или продолжать войну до тех пор, пока угроза потерять власть или оказаться за решеткой не пропадет. И тут нужно еще раз отметить, что момент для удара по Ирану был выбран идеальный. В 2025 году окно возможностей для удара по Ирану начало прикрываться. Изменение общественного мнения в США, нормализация Сирии, возможная новая ядерная сделка. Начиная с 2023 года Иран слабел и терял влияние. В Америке новый президент, который не будет мешать Израилю. Разве можно выбрать лучший момент для удара? Это не означает, что война ведется только ради политических целей Нетаньяху. Это не означает, что Иран не представляет угрозу Израилю. Это не означает, что все то, что говорит Нетаньяху, ложь. Но это оптика, которую невозможно игнорировать. Но большая часть русскоязычных оппозиционных медиа именно это и делают. Игнорируют. Они забывают, что Нетаньяху с 90-х годов повторяет одно и то же, до ядерной бомбы Ирана, несколько лет. Или даже несколько месяцев. Осталось вот чуть-чуть подождать. Теперь это точно. Они забывают о том, кто всю дорогу выступал против ядерной сделки. И кто убедил Трампа ее разорвать. Помнят только о том, что Иран не признает Израиль как государство и стремится к его уничтожению. Все остальные детали представляются неважными. В результате атак Израиля уже погибли десятки иранских мирных жителей. В результате атак Ирана тоже гибнут израильские мирные жители. Их гибнет меньше, но и не из-за гуманности Тегерана, а из-за эффективности израильских мер по защите своих граждан. Но в данный момент Нетаньяху ответственен за гибель и тех, и других. Может быть, у него были причины, которые смогут его оправдать. Сейчас большинство израильтян считают, что оправдание есть и война необходима. Точно так же большинство американцев считали, что им необходима война в Ираке и Афганистане. Или в то же самое большинство израильтян считало, что необходима масштабная операция в Газе. Мнение большинства по этим вопросам изменилось радикально. Может случиться так, что изменится и теперь. Поведение Израиля после 7 октября очень напоминает поведение США после 11 сентября. Те же резкие военные операции, по-своему блестящие с военной точки зрения. Те же ужасные враги, радикальный исламистский режим талибов и диктаторский режим Саддама Хусейна. Тоже обоснование, экзистенциальная угроза. Посмотрите, что они сделали с помощью одного своего теракта. Представьте, что будет, если они получат оружие массового поражения. Все это казалось логичным и разумным в 2003 году. Кажется разумным и сейчас. Но теперь очевидно, что в 2003 году США совершили одну из крупнейших внешнеполитических ошибок. Что будет очевидно через несколько лет по поводу этой войны, надеюсь, мы будем наблюдать не из бункеров и ядерной пустоши. Надеюсь, мы вообще будем наблюдать. Как-то так. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы хотите поддержать выход новых роликов, можете подписаться на Boosty, Patreon или Tribute. Правда, эксклюзивный контент с недавних пор размещается только на Патреоне и Трибьюте из-за нового закона об иноагентах. Также можете подписаться на мой телеграм-канал. Там, если что, я сам пишу все посты, комментирую новости, пишу об истории, а иногда просто дурачусь. Ну и не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, комментировать видео. Я читаю большинство комментариев, на многие отвечаю. А если видео вам понравилось, расскажите о нем своим друзьям. Okay. I'm gonna leave it. Maybe it's gonna be quite good.
Almost a month after a year after I started this channel, I decided to spill my heart a bit and do what YouTubers do best. Talk about myself. Let me just say that I was mentally prepared to get dragged after that video, but the comments were overwhelmingly positive and very wholesome. I felt like I just published Portal 2. Anyway, to continue milking my narcissism, I opened the floor for everyone to ask questions peripheral to the channel. Now, unless I completely missed them, there didn't seem to be many questions directed at me, as of when I scraped the comments, so this Q&A video should be pretty short. Now that you left academia, what are you doing now? I work as a GPU compiler engineer. As you can imagine, this is the most natural application of abstract homotopy theory one can find. How do you pursue your interests if not in academia? I think the more important question that you should ask yourself is, what do you actually need from academia that would enable you to pursue your interests? In my case, academia provided me with external motivation to master my craft and a platform to share my passion. YouTube has been a pretty good substitute for this. I can always count on the astute viewers for calling me out when I get mathematically sloppy, and it's obviously a reliable platform for sharing my passion. If you have the capacity to learn on your own, it may be enough for you to just try and carve out enough time to engage with the material yourself. Do keep in mind that self-learning something like pure mathematics is not a walk in the park, so I'm not trying to discredit the value of a higher education. I'm just telling you to weigh your options. Did you ever beat Millennia? No, but there's this cool mod called Seamless Co-op, and my brother can beat her. This is the importance of networking. Can you lower the background noise? There'll be an extra fee for that. I'll think about it. Happy to lessons in. There'll be an extra fee for that. I'll think about it. There'll be an extra fee for that. I'll think about it. There'll be an extra fee for that. I'll think about it. There'll be an extra fee for that. There'll be an extra fee for that. I'll think about it. I'll think about it. There'll be an extra fee for that. I feel discomfort on my belly. I probably should eat a yogurt. I'll think about it. There'll be an extra fee for that.
Having bad gameplay in the background is not something I plan to do regularly. I needed something to fill the excessive voids in that video, or I would have never finished editing the poor thing. I'm sorry I didn't balance the volume well enough. I'll definitely work on it. What is sheafification? Guess I can't run away from that question forever. Whenever you're curious about a concept in category theory, the natural first place to look is the NLab, where we can see that sheafification concept. Whenever you're curious about a concept in category theory, the natural first place to look is the NLab, where we can see that sheafification is the act of sending pre-sheaves to sheaves. As is expected of the NLab, this is extremely helpful. This explanation shows us that we can't hope to understand sheafification before understanding sheaves. Well, sheaves are pretty intuitionistic. They're what you get when you bind together a bunch of cereal crop, like grain, into a bundle. For example, we have a sheaf of integers, which bundles together all of the, well, integers. This means that we can use the sheaf of integers to express that 5 is an integer, but -1/12 is not. Specifically, sheaves are all about determining whether something is contained in the sheaf or not. But gee, I hear you wondering, this is just a set. Exactly. Sheaves are basically just sets. I feel like you're not convinced. Let's look at another example, the sheaf of continuously differentiable real functions. This sheaf helps us identify functions with continuous derivatives. For example, if we let f denote the absolute value function, this rock is not alive. It doesn't breathe, think, or make decisions. It simply exists. But neither does this car. And yet, when you drive it, it feels alive. Not just as a machine, but as something with personality, with character, maybe even with a soul. I've lived this strange connection firsthand. My first car was a 1987 BMW E33 series, and man, we had our own language. The ventilator would only work if I switched it to second speed and then back to first. A little ritual between us. The dashboard squeaked when the rain was coming, like it was warning me. Whenever friends drove it, I'd give them this crazy list. You know, be gentle with the second gear and don't worry about those chirping noises coming from the speedo when you hit 5,000 RPM. That's just how we chose it's happy. And they'd look at me like I was nuts, but any old car owner gets it. These aren't flaws, they're personality traits, right? The question is, why do we feel this way about hunks of metal and rubber? Несмотря на то, что Минюст РФ в суде признал, что я не имею иностранных источников, эксклюзивно для моих, выкладываю его в общий доступ. И на самом деле даже переснимаю, добавляю некоторые нюансы. А вот как на выход этого ролика отреагировала Диана Панченко. Мне недавно, кстати, показали молодого блогера, который для школьников разбирает мои видео и, пытаясь найти неточности неделю-две в датах, говорит, что темы раскрываются не до конца. Я всегда рада, друзья, если мои ролики заставляют людей думать. Даже когда люди не согласны со мной. Самое простое – это сидеть с Википедией и грузить людей лишними цифрами, а самое сложное в моей работе – сокращать готовый материал. Перед каждым выпуском получается до 30 листов А4, а выпустить нужно только один. И нужно оставить самое важное. Моя миссия – собрать информацию, обработать и выдать в коротком сюжете, который действительно принесет пользу людям. Снимать исторические ролики по 4 часа – это самое простое, что можно представить. Мне же приходится анализировать жизненный опыт, тренды мировой политики и мотивы сторон. Какой тут важно сделать вывод? Ну, помимо того, что вы школьники, а мои претензии – это всего лишь там неточности, неделя, другая в датах и так далее. Нужно сделать вывод, что Диана Панченко подписана на мой Patreon или Tribute. Так что, наверное, и вам стоит. Потому что Диана Панченко – это одна из самых
популярных украинских блогерок на ютубе. Ну, то есть тут есть нюанс по поводу ее украинскости, потому что понятно, что она вещает из Российской Федерации и вещает скорее российский государственный нарратив, но Панченко родилась в Украине, там же она выросла, там же начала свою карьеру, и да, это скорее украинский политический блогер, который направлен на украинскую аудиторию, хотя, видимо, предположительно, смотрят ее в основном те украинцы, которые находятся на территории Российской Федерации или, собственно, граждане Российской Федерации. Тут, конечно, интересные вещи вскрываются про наш политический YouTube, потому что внезапно самые популярные говорящие головы на политическом YouTube русскоязычном — это украинцы. Конечно же, в первую очередь это Анатолий Шарий, во вторую Диана Панченко. Вы можете как угодно к ним относиться, мы сейчас будем критиковать, например, Диану Панченко, но да, их популярность существует. Мы живем в этом мире. Ну так вот, переходя к делу. Часто ли вы думаете о Владимире Вольфовиче Жириновском? А вот многие частенько размышляют о нем. Жанр «Жириновский все предсказал заранее» был популярен еще пока Владимир Вольфович был жив. А после его смерти, на самом деле, особенно после войны в Украине, это и вовсе стал один из мейнстримов нашего политического пространства. Миллионы просмотров на сбывшихся предсказаний Владимира Вольфовича. Вот и самое популярное видео Дианы Панченко посвящено именно этому жанру. Владимир Вольфович Жириновский. Видео называется «Ядерная война. Конец Украины и развал США. Пророчество Жириновского». Что дальше? В целом, понятно, зачем Жириновский нужен Панченко. Владимир Вольфович всегда выступал как ястреб по отношению к Украине. И если показать, что Жириновский был невероятно мудр и всегда прав, то получится, что и критика Жириновского по отношению к украинскому руководству тоже справедливая, мудрая и так далее. Но нас тут не интересует цель Дианы Панченко. Важнее, как она это сделает. Как она покажет нам, что Жириновский всегда был прав и все знал заранее. Короче, давайте разбираться. Привет, друзья! Спасибо, что смотрите, несмотря на то, что YouTube пессимизирует мой канал. Ого! Уже начинается какой-то заговор. YouTube против Дианы Панченко. Диана Панченко считает, что все против нее. Вернее, я не думаю, что она так считает. Скорее, она намеренно создает такой образ, где она правдоруб, против которого злые корпорации, в том числе YouTube. Просто напомню, на этом видео 8 миллионов просмотров. У Дианы Панченко 2 миллиона подписчиков. При этом она выпускает YouTube шорты, что снижает ценность ее подписчиков, поскольку подписчики с ленты коротких роликов — это не те же самые подписчики, которые к вам приходят после роликов длинных. Долго объяснять, но действительно алгоритмы YouTube работают так. И тут я не знаю, наверное, если спросить у Дианы Панченко про пессимизацию ее канала, одного из самых популярных, на минуточку, русскоязычных политических каналов, наверное, она ответит что-то вроде: YouTube специально увидел, что я пожаловалась, что он пессимизирует мой канал, и специально вкинул мне просмотры, чтобы меня дискредитировать, чтобы разоблачить мою теорию. Но на самом деле мы знаем, что он пессимизирует меня. Некоторые авторы уже даже запикивают фамилию президента Украины, чтобы YouTube их не банил. Я не знаю. Правда? Кто-то так делает? Может быть, кто-то так делает, но это похоже на какое-то шоуе. Справедливости ради, скорее всего, Диана имела в виду канал Метаметрика. Они там пляшут с бубном и запикивают вообще все, связанное с Украиной, в том числе и фамилию Зеленского. Ну давайте просто проговорим. Зеленский. Проверим, забанят ли. О нет. Кажется, вас забанили из-за того, что вы услышали фамилию украинского президента. Теперь доступ в интернет для вас только по VPN, или через госуслуги. Ладно, это шутка, но кто знает, может завтра это окажется реальностью. Чьи прогнозы реально регулярно сбываются, так это прогнозы ИА Панорамы. Поэтому вам просто необходим VPN. А что главное в VPN? По-моему, надежность. С VPN-сервисом Liberty мы сотрудничаем уже больше 2 лет. Все это время они справляются с ограничениями от Роскомнадзора и предоставляют своим пользователям быстрый доступ к свободному интернету. Насколько интернет вообще может быть свободным в наше время. Сервис работает даже в Иране и Туркменистане. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, то вы можете обратиться в техподдержку, где вам обязательно помогут. Liberty имеет минимальную потерю скорости соединения, что позволит вам постоянно и без проблем пользоваться VPN при использовании YouTube, Инстаграма и прочих заблокированных ресурсов. Многие спокойно пользуются Liberty, не выключая VPN неделями и не замечают особых проблем. Ну а поскольку мы с Liberty сотрудничаем очень давно, то выбили специально для вас скидку 16%. И да, у всех блогеров 15, а у нас 16. Цените. Сэкономленные деньги можно будет потратить на членский взнос в ЛДПР.
Ну а мы продолжаем. О нем сегодня либо хорошо, либо никак. Но я продолжу говорить то, что хочу. Верите ли вы в то, что у каждого своя миссия, своя задача и свое призвание? Миссию некоторых иногда можно понять только спустя какое-то время. Простого парня из Кривого Рога сегодня знает весь мир. Но только время покажет, кем он стал для Украины. Еще одного простого парня, чей отец родился в Ровенской области, знали во всем СНГ. Кто-то смеялся, кто-то уважал. Интересно, что Панченко приплетает Жириновского к Украине через то, что его отец родился в Ровенской области. При этом, на всякий случай, отец у Владимира Вольфовича еврей, не украинец. Кто-то ненавидел. В 90-х Владимир Жириновский говорил, что НАТО будет расширяться на восток, и это приведет к войне. Действительно, говорил. А знаете, что он еще говорил? Вот это. Поэтому мы не хотим, чтобы Россия противостояла НАТО. Мы хотим вместе с НАТО. Давайте вот под этой общей формулой вместе развивать отношения. Мы тоже сторонники силовых вариантов. Если не происходит нужных изменений, надо бомбить. Вот поэтому бомбили Грозный. Теперь я их призываю, НАТО. Давайте начинайте раньше бомбить Киев, Харьков и Одессу за Крым. Поэтому НАТО выгоднее начать провокацию против Украины уже в следующем году. Крымские боевики создадут свою освободительную армию. Киевский ОМОН будет дубинками их долбать по голове, по спинам. И, естественно, Запад возмутится нарушением прав крымских татар и будут бомбить Украину. Кстати, даже в этом коротком отрывке вы можете понять, почему Владимир Вольфович так успешен в прогнозировании. Тут он спрогнозировал, что в Украине спустя 5 лет, после 1999 года, начнется война из-за того, что в Крыму Турция поддержит крымских татар, дальше будет крымский сепаратизм, и вот так вот развернется война, НАТО будет бомбить Киев и Крым. Мы к этому прогнозу еще вернемся, это интересно. Да, Жириновский часто делал прогнозы, большинство из них не сбывалось. Но что тут важно, так это позиция его и отношение к НАТО. Он одобрял расширение НАТО на восток и одобрял силовые действия НАТО против сербов с одним лишь нюансом. Мол, вы молодцы, все правильно делаете, только мы тоже так хотим. И считаю, что НАТО делает правильно. То, что двигается на восток, правильно делает, и то, что применяет силу, это делает правильно. Но тогда не надо обвинять Россию. В 2019-м он спрогнозировал, что Зеленский станет президентом. Ну, это удачный прогноз, отрицать трудно. Но с другой стороны, вот вы можете представить, чтобы человек, который имеет на руках социологические сводки в Украине 2019 года, и видя, что Зеленский самый популярный политик в Украине, который обгоняет действующего президента на тот момент Петра Порошенко в 1,5 раза в своих рейтингах, станет президентом. Ну, то есть, наверное, это был не очень сложный прогноз, учитывая, что вводные уже были понятны. Но все равно, да, действительно предсказал. Войну Украины и России предсказал вплоть до часов за год до ее начала. 4 часа утра 22 февраля. Уважаемая Диана Панченко, у вас тут указана дата этого выступления, 27 декабря 2021 года. Указана дата, кстати, неправильно. Жириновский сказал это 22 декабря 2021 года. Но, допустим, ошиблись, тут не критично. В любом случае, это не за год до начала войны. Это за 2 месяца до начала войны. Ну и касательно вплоть до часов. Ну, то есть, как вплоть до часов? Он говорит 22 февраля, война началась 24 февраля. Вплоть ли это до часов? Ну, то есть, он сказал про 4 утра, что как бы действительно совпало с началом войны, но ошибся на 2 суток. Все-таки скорее не вплоть до часов. Какое объяснение этому удачному прогнозу Жириновского есть? Первый, Жириновский и до этого неоднократно делал прогнозы об эскалации ситуации в Украине, о том, что война закончится или в 2017 году, или начнется в 2004, или еще много чего случится. Жириновский — это постоянный предвестник апокалипсиса. Он постоянно, как мальчик кричит «волки», Жириновский кричит «война». И поэтому он тут попал пальцем в небо. Это первый вариант. Второй вариант, такой более конспирологический. Жириновский что-то знал. Между прочим, уже на момент декабря 2021 года войска России были стянуты к границе с Украиной. Были запланированы учения совместные в Беларуси. Совместные учения в Беларуси запланированы на дату с 10 по 20 февраля. И предположительно Жириновский мог знать, что после этих учений российские войска останутся в Беларуси и произведут нападение на Киев, на Украину. И тогда он логичным образом называет дату после
этих самых учений. И надо сказать, что тогда, возможно, дата и планировалась как 22 февраля, потому что передвижка даты вторжения на пару дней — это вполне себе нормальный технический момент. Ну и самое главное, нужно вспомнить про контекст. Жириновский в своей речи проводит сравнение с 1941 годом. Но никогда больше не должно быть 22 июня в 4 утра. Пусть лучше будет, добавьте, пусть лучше будет 22 февраля в 4 утра 22 года. То есть 22 февраля в этом случае это банальное обыгрывание 22 июня. Этим же объясняется и время начала войны. Раннее утро, как и в 41-м. И это не прогноз в прямом смысле этого слова. Скорее предположение, что лучше так, чем эдак. Ну и да ладно. Сейчас подумал, что есть третий вариант. Жириновский увлекается нумерологией. И ему показалось, что нападение должно состояться 22.02.2022. Вы годом мирным, но я люблю правду. Вот 75 лет говорю правду. Это Прямо как Диана Панченко. будет год не мирный. В Украине Жириновского воспринимали как экстравагантного, эпатажного политика. С ним сравнивали Ляшко. Потому что он таким и был. Более того, его таким воспринимали не только в Украине, но и в России. У нас есть данные соцопросов, в которых довольно значительное число респондентов характеризует Жириновского как шоумена, скандалиста и прочее. Не самые, наверное, приятные характеристики для политика, хотя тут можно поспорить. В любом случае, Жириновский был таким. Подонки вы, бандиты вы! Владимир Вольфович, у вас выборы. 10 тысяч уничтожили. За каждого ответить. Черная грязь, отвратительная баба, блядь, последняя. Тут тоже дату неправильно подписали, Собчак. Это все-таки не 14 марта было. Это было в феврале 2018 года. Но справедливости ради, тут они могли просто перепутать, потому что 14 марта Жириновский тоже оскорблял Собчак в эфире. Детский сад верните, на горшочек посадите, может, та девочка остановит. Негодяй. Ну, подонок. Я прошу прощения. Господа, я прошу прощения. Ой, ну что вы делаете? Ну что же вы делаете? Ну что же вы делаете? Как Легендарное видео. вышло, что, казалось бы, сумасшедшие прогнозы самого яркого политика постсоветского пространства воплотились в жизнь, в отличие от прогнозов оптимистов, которые уверяли, что никакой войны не будет. Сегодня мы, вместе с тем, как никогда близки к перспективе ядерной войны. Давайте мы тоже попробуем дать ответ на этот вопрос. Я уже намекнул вам на него, но давайте сформулируем еще раз. Жириновский очень часто прогнозировал войну. Просто он часто это делал. Действительно, как мальчик кричит волки, Жириновский кричит война, и иногда война случается. И тут важно, как работает наше сознание. Ну, кто там будет вспоминать, что Жириновский пообещал расчленение территориальной Ирана, а оно не случилось. Жириновский обещал это в 2009 году, потом в 2018, потом в 2019, а этого не случилось. Вот на 6 частей будет разгромен Иран. 6. Вы видите, вот Персия — это то, что останется. 30 миллионов, сегодня их 80. К Ираку шиитскому вот идут Хузистан земли. Вот видите, ближе к Ираку другой цвет. Значит, Курдистан будет создано, большое государство, 40-миллионное. Армения, если она даст возможность разгромить Иран с севера, получит большую Армению, Арарат и другие земли. Кто будет вспоминать, что Жириновский обещал территориальное расчленение Турции, а оно не случилось? Кто будет вспоминать, что Жириновский прогнозировал начало войны в Украине как столкновение Турции и Украины в 2004 году? Ну, на самом деле, может быть, один какой-нибудь душный блогер на ютубе появится, да, выйдет и что-то все это вспомнит. Но это не очень интересно вспоминать, когда это не случилось, потому что это изначально был такой, ну, экстравагантный прогноз. А вот если вдруг начинается война, то к этому событию привлекается все внимание общественности. И часть общественности начинает, журналистов тоже, начинает искать, кто что про это говорил. И тут же они находят. Смотрите, а Жириновский что-то говорил об этой войне. А он все знал, оказывается. И это принципиально по-иному работает. Цена провала в подобном прогнозировании не очень велика. Но зато, когда ты выигрываешь, когда ты один раз, но попадаешь в яблочко, ты становишься пророком. И именно этим, на мой взгляд, обусловлен феномен Владимира Вольфовича Жириновского. Это не значит, что он глупый или плохой прогнозист. Напротив, я считаю, что только так могут работать профессиональные прогнозисты. Потому что на самом деле в международной политике, в историческом процессе глобальном прогнозировать что-то четко практически невозможно. Это всегда смесь удачи и навыков прогнозистов. При этом, в первую очередь, удача. Чем больше вы прогнозируете, тем больше шансов, что это
смесь удачи и ваших навыков принесет вам успех. Поэтому Жириновский был умным прогнозистом, и он прогнозировал максимум событий. И иногда даже попадал в яблочко. Но при этом свои ястребиные прогнозы Вольфович периодически разбавлял и более миролюбивыми. Вот, например, Жириновский говорит о перспективах больших войн с участием Европы и США. Не хотят немцы воевать, французы. Никто не хочет и не умеет воевать. Поэтому никакой ядерной войны не будет. Будет обычное противостояние НАТО на западе и Шанхайской организации по сотрудничеству на востоке. Большой войны никогда не будет. Америка не дура. У нее все есть. И, наверное, Франция, там, не знаю, Германия. То есть сытые, накормленные страны, они никогда воевать не будут. Они заплатят, чтобы не было войны. Вас правда волнует климат до такой степени? Вот, на мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5000 кельвинов. Что такого знал Жириновский, что позволило ему так точно заглянуть в будущее? Следующий президент у вас будет мусульманином и негром. Ваш будущий президент – это негр, мусульманин. Ага, и тут первая грубая манипуляция от Панченко. Она обрезает видео на половине предложения, потому что, мысль ясна, да? Жириновский говорит, что ваш следующий президент американцы будет чернокожим и мусульманином, а следующий президент США был Барак Обама, который был чернокожим, и его отец был мусульманином. А некоторые считают, что вероисповедание передается по отцу. То есть, это не очень корректно, на мой взгляд, но действительно, многие американцы в соцопросах отвечали, что они думают, что Барак Обама мусульманин. Вот только продолжение этой фразы у Жириновского звучит так. Следующий президент у вас будет мусульманином и негром. Ваш будущий президент – это негр, мусульманин, одноногий и гомосексуалист. И тут скрываются две вещи. Во-первых, кажется, что Жириновский говорит о 4 разных президентах. Один одноногий, один гомосексуал, один мусульманин и один чернокожий. Может быть, учитывая экстравагантность Жириновского, он говорит об одном человеке, который вот такими характеристиками обладает. В любом случае, полный текст этого прогноза дает нам представление о том, что прогноз не сбылся. Или сбылся частично. Не суть. Какова вероятность, что еще не сбывшиеся послания Вольфовича тоже станут явью? Когда мы увидим, что они вторглись в нашу страну по всем направлениям и двигаются к Москве, тогда мы уничтожаем Америку. Это не прогноз. Это Владимир Вольфович Жириновский объяснял Юрию Дудю, как работает ядерная доктрина Российской Федерации. Вот контекст. А действительно, в 2017 году, когда у всех ядерное оружие, флотами воевать будут люди? В том числе. У вас у всех заблуждение. Вы думаете, 2 атомные бомбы бросили, да. Война закончилась? Нет. Сперва будут брошены сухопутные войска везде. Ядерное оружие будет на последнем этапе. Когда мы увидим, что они вторглись в нашу страну по всем направлениям и двигаются к Москве, тогда мы уничтожаем Америку. А если мы их уничтожим на территории Польши, Украины, Грузии, Румынии, мы ядерное оружие не будем употреблять. Об этом сегодня в выпуске. Поехали! Жириновский родился в Казахстане. Отца отправили в трудовые лагеря Алма-Аты во время Второй мировой. Тогда он и познакомился с матерью будущего политика. Но Жириновский так и не почувствовал теплой отцовской руки. Отца депортировали в Польшу. Мать смогла дать достойное образование. Упорство отличало Жириновского всю жизнь. Его даже во время практики в Турции в 1969-м арестовали, а потом выслали из страны. За коммунистическую пропаганду якобы раздавал значки подрывные с изображением Ленина. Вот эти 40 секунд, пожалуй, были самыми полезными в ролике Дианы Панченко, да? Краткая биография Владимира Вольфовича. Действительно так и было. Его карьера была стремительной. Спустя 3 года после появления на политической арене он уже в 91-м баллотировался в президенты. Например, в том же 91-м он был против любого деления России по национальному признаку. Должен быть регионы, пожалуйста, области, губернии, как хотите, департаменты, штаты, но национальное деление провоцирует гражданскую войну. Да, но при этом в том же выступлении Жириновский выступал за максимальный экономический суверенитет республики. Я бы хотел, чтобы вопросы суверенитета решались в области экономики. Надо дать
экономический суверенитет, дать столько экономической власти всем регионам, областям, республикам, чтобы они, выражаясь бытовым языком, захлебнулись этой властью и попросили бы центр обратно отдать ему часть полномочий. Вот такая должна модель быть. Не скрипеть, не, так сказать, не отвергать притязания краев территории на их полномочия в экономике, а отдать как можно больше. И у центра сохранить только 7 вопросов раз и навсегда. Это внешняя политика, оборона, финансы, транспорт, связь, энергетика и экология. Но при этом, как бы, да, в этом выступлении он говорит, чтобы они захлебнулись, и имеет в виду, что мы дадим им максимальный экономический суверенитет, а они как захотят от него отказаться. Но потом же он ссылается дальше по тексту на опыт Франции, да, на опыт Германии, реально децентрализованных довольно стран. Не очень понятно, что он имел в виду, но действительно он выступал последовательно против деления на республики. За год до этого Ельцин произнес известное «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». И некоторые руководители автономии и политические оппоненты тогда обвинили Бориса Николаевича в попытке развалить Россию, о чем позже говорил и Жириновский. Ведь неосторожно брошенное слово привело к началу неизбежных процессов. При самоопределении началось и деление по национальному признаку, а дальше последовало 2 чеченских кампании. Это просто прекрасно. Говорит, что Жириновский был настолько мудрым человеком, что изначально предлагал ликвидировать те проблемы, которые потом вылились в 2 чеченские кампании. Это очень глупо. Во-первых, потому что в 1991 году федеральный центр уже не мог ликвидировать национальные республики. Ну, потому что Чечня уже фактически отделилась от федерального центра. Иди ты ее отмени. Удачи. И особенно без чеченской кампании. Но во-вторых, и, пожалуй, самое главное и интересное в этом видео, посмотрите вот на эти кадры. Что на них происходит? Это Владимир Вольфович Жириновский присутствует во время празднования Дня независимости Ичкерии. И вот он поднимает тост за Джохара Дудаева. Я поднимаю этот бокал еще раз за смелого национального лидера, уважаемого очень многими патриотами России, я надеюсь, в других регионах мира, который смело не только руководит республикой, но готов сесть за штурвал самолета и провести его над всей Европой. Поэтому за то, чтобы Чеченская республика долго сохранила бы своего лидера, президента Джохара Дудаева, который напоминает мне чем-то вот другого лидера арабского мира Саддама Хусейна, с которым тоже... Жириновский всегда знал, что ждет Россию через 2-3 года или 8 лет. Всегда знал. Поэтому поехал в Ичкерию непризнанную, нацепил себе значок ичкерийский, произносил тост за Джохара Дудаева, зная, что очень скоро Россия будет воевать с Чечней, и фактически он сейчас поднимает тост за будущего врага русского народа. Это высокопарно звучит, но в итоге это будет выглядеть именно так. Кажется мне, что нет, что Жириновский просто там лавировал, да, не туда вылавировал. Готовьтесь к мобилизации! Все, я готов. Частично. Не кричите на меня. Вот видите, как он, Жириновский, все знал, что аж в 2015 году крикнул про мобилизацию, которая начнется в 2022 году, в сентябре. Да не простая мобилизация, а частичная, то есть настолько знал, настолько предвидел, ну, ничуть не попал пальцем в небо. Я готов, у вас денег больше, чем надо. Их некуда деть в Европе. Они свободные. И деньги требуют войны. Неизбежным называл Жириновский и усиление партнерства России с Ближним Востоком, и усиление связей с Китаем. Про Ближний Восток, да, с одним лишь нюансом. Сближение России с Ираном он действительно прогнозировал против Турции. И при этом он был таким довольно туркофобом в своих прогнозах. А вот касательно Китая есть другая интересная цитата Владимира Вольфовича. Пекин – враг России. Это не могут понять московские чиновники, поскольку в Пекине коммунисты у власти. Им все еще кажется, что это китайские коммунисты проявят больше солидарности с остатками русских коммунистов. Нет, китайцы скорее националисты. Они с удовольствием будут захватывать наше Приморье,
Дальний Восток. И да, позже, кстати, Жириновский прогнозировал, что Китай будет демократизироваться и что от него в процессе демократизации будут отпадать регионы. Прогноз пока не сбылся, но еще посмотрим. Может быть, он сбудется, и тогда все опять воскликнут: Жириновский был прав. У нас с Китаем будут хорошие экономические отношения. Никогда Китай ни на кого не будет нападать. Тоже интересно будет проверить, да? Кто будет вспоминать про то, что Жириновский был прав, если Китай вдруг нападет на Тайвань? Хотя Жириновский прямо говорил, что Китай ни в коем случае никогда не нападет на Тайвань. А если нападет, ну действительно будут ли раздаваться голоса, которые будут говорить: о, вот Жириновский был неправ. Вряд ли. Правда, у Жириновского был и прямо противоположный прогноз, что Тайвань все-таки под угрозой, так что можно будет просто дать его. Начнется и Тайвань под угрозой, и Южная Корея. Заказы для ВПК, контроль над наркотрафиком, террористами и также нефтью. Если вы думали, что Ближний Восток и даже Косово с Кавказом На фотографии Жириновский пытается контролировать террористов. сами по себе стали пороховыми бочками. Как и с Джохаром Дудаевым, на самом деле, та же логика. Там он тоже попытался контролировать терроризм путем приезда в логово к террористам и бахнуть за здоровье главного террориста. Вот настоящий контроль. Держи друзей близко, а террористов еще ближе. Жириновский утверждал, что все точки напряженности создают специально. Как? И первая причина – экономическая выгода. Вторая – решение своих геополитических интересов. Надо хорошо знать историю. Мы талибов признали террористической организацией не по своей воле. Так захотелось Америке, ибо Америка считала, что талибы устроили теракт 11 сентября. Но Америка забыла, что она создала талибов. Она для борьбы с советской армией. А советская армия ушла, а талибы остались. И теперь приходится их признавать как правительство Афганистана. Интересное размышление Жириновского, что нас заставили признать Талибан террористической организацией. Но я даже не знаю, с чего начать. Наверное, начать нужно с того, как Талибан захватил российский самолет с гражданами Российской Федерации в заложники. Это известная история, как потом российский пилот угнал этот захваченный самолет, ну, получается, не угнал, а вернул на родину, наоборот, восстановил права собственности Российской Федерации на него. Больше года российский экипаж находился в заложниках, талибы его использовали, фактически держали как ценных рабов для ремонта техники, но в итоге летчики смогли сбежать. Молодцы. Наверное, нужно продолжить тем, что Талибан признал Ичкерию как независимое государство, что не самый дружественный шаг по отношению к Российской Федерации. Более того, по некоторым данным, Талибан предоставил ичкерийцам лагеря для тренировки на своей территории. Есть довольно красочный эпизод, который описывал тогдашний министр обороны Сергей Иванов. В будущем он станет одним из кандидатов на пост преемника Путина, а потом руководителем администрации президента. Он рассказывал, как талибы попытались подружиться с Российской Федерацией в 2000 году. Мол, вышли на связь, сказали, мол, давайте мы будем сотрудничать против американских империалистов, агрессоров. И российская сторона ответила двумя словами, английскими, известными во всем мире. Fuck off. И это довольно красочно отображало отношения Талибана и Российской Федерации того времени. Действительно, это не очень приятная по отношению к Российской Федерации организация. В 2021 году Жириновский просто выдает желаемое за действительное. В 2021 году уже есть реальность, при которой у Российской Федерации есть сосед, Талибан, и с ним нужно как-то работать. Российская Федерация не может воевать против него, поэтому нужно как-то договариваться, налаживать как отношения. И Жириновский решил сказать, да, давайте налаживать. Вообще мы не добровольно признали их террористами, это случайно так вышло. А то, что они там террористы, ну, бывает. А интерес – это борьба за энергетический рынок и стабильность доллара, которая, по мнению Жириновского, обеспечивалась искусственно. И о процессе сокращения роли доллара во многих странах Жириновский предупреждал еще 20 лет назад. И нас поддержит весь мир. Мусульманский, арабский, Иран, Афганистан. Афганистан же вышел из-под контроля. Если Афганистан вышел из-под контроля этой жалкой страны, этого грязного доллара... Просто прекрасно. 98 год. Спустя 3 года американские войска войдут в Кабул и установят там лояльное себе правительство. Но Жириновский, видимо, предвидел, что Афганистан не просто вышел из-под контроля, да, и все, это начало конца США. Он предвидел, что потом США вторгнутся, вернут Афганистан под контроль, а потом еще спустя 20 лет уйдут оттуда и контроль потеряют. Вот насколько гениален Владимир Вольфович. То Россия тем более выйдет.
С 90-х Жириновский говорил, что война в Украине – это вопрос времени. Давление на Ирак, кольчужный скандал, незаконный третий тур и выборы Ющенко, выстраивание политики разделения страны на правильных. Что-то вот какой-то произошел, я даже не знаю, как это назвать, это не неймдроппинг, потому что это не имена. Это просто дроппинг важными политическими скандалами Украины. Кольчужный скандал. Это скандал вокруг поставок украинских систем ПВО в Ирак. Каким образом он привел к войне Украины с Россией? Как? Что? Как это связано? Давайте еще раз послушаем, что там еще названо. В Украине это вопрос времени. Давление на Ирак, кольчужный скандал. Давление на Ирак, кольчужный скандал. Через запятую перечисляется. Ладно. Незаконный третий тур и выборы Ющенко. Ну, вот незаконный третий тур и выборы Ющенко. Я хотя бы понимаю логику. Выстраивание политики разделения страны на правильных и Юго-Восток, то есть неправильных. Он анализировал. Ну окей, я понимаю хотя бы последние 4 термина и их привязку к войне. Но как давление на Ирак и кольчужный скандал повлиял на войну России с Украиной, я не уверен. Может быть, я чего-то не понимаю. Он видел, как и чем обернутся поступки Кучмы, Ющенко, Януковича и Порошенко. И он знал, что кровь Майдана смоет еще большая кровь, за которой последует целое море. Возникнет вооруженный конфликт, заработают пушки, снаряды, автоматы, взрывы, мины и другое оружие. Ведь погибнут тысячи на той стороне Украины. Все страшные события, которые сегодня происходят, Жириновский проговаривал много раз, но его слова не воспринимали всерьез. А те, кто не мог просчитать последствия своих действий... Показывает пост Мустафы Наема, с которого начинался Евромайдан. Хоть на один шаг вперед называли его сумасшедшим. Украина не может выбирать какой-то путь только из-за того, что боятся вот таких сумасшедших людей, поймите. А на деле раз за разом именно он оказывался прав. Вас никогда не примут в Евросоюз. Неужели вам приятно стоять в передней и ждать, когда вам скажут «пошли вон»? Ну, не знаю, насколько это прогноз, который сбудется. Все-таки шансы у остатков Украины после войны вступить в Евросоюз довольно велики. Мне кажется, давайте мой прогноз против прогноза Жириновского, Украина вступит в Евросоюз когда-нибудь. Та часть, которая будет подконтрольна киевскому правительству, сможет вступить в Евросоюз. Может и нет. Я не знаю. Я тут учусь у Жириновского, буду делать больше прогнозов, потом узнаем. Турция не сказали. 50 лет Турция ждала вступления в Евросоюз. С 1998 года Жириновский постоянно говорил об опасности сближения Украины и НАТО и о возможной войне из-за этого. Никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО. Уважаемая Диана Панченко, я не понимаю, но мне даже как-то обидно. Вы меня за конченного идиота держите? Вы мне сначала говорите, Украина сближается с НАТО, из-за этого может начаться война. Вот так вот говорил Жириновский, а потом даете вот этот статус Жириновского. Никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейский Союз, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Все, что сегодня на Украине делается, это прозападные силы. Они все делают для того, чтобы помешать Украине оставаться частью нашего содружества. Так, то есть, извините, какая связь между тем, что вы сказали, и тем, что сказал Жириновский? Кажется, что, наоборот, это противоречащее заявление. Вы говорите, что из-за сближения Украины и НАТО может начаться война, ну, то есть вы говорите, что так говорил Жириновский. Жириновский говорит, что Украину никогда не примут в НАТО, пока у нее не будут урегулированы пограничные споры. Если что, пограничные вопросы у Украины, не были до сих пор урегулированы, так скажем, не будут урегулированы еще очень долго, судя по всему. Мягко говоря, да, если можно считать то, что происходит пограничным спором. Своего рода, да. Давайте послушаем следующую цитату. Прямую с Россией они не пойдут, но будут прижимать через Украину, через Белоруссию. Война будет на территории Украины, за Крым. Как хорошо подрезано. Как хорошо Диана Панченко и ее монтажер себя чувствует. Подрезает вот это вот высказывание. Напрямую с Россией они не пойдут, но будут прижимать через Украину, через Белоруссию. Война будет на территории Украины, за Крым. Действительно, Жириновский так сказал. Вот только это было в том же самом контексте, который вы смотрели ранее. Жириновский тут прогнозирует, что на территории Крыма возникнет армия крымских татар по аналогии с армией освобождения Косово, за которую вступятся турки, которую будет метелить киевский ОМОН, западная общественность вокруг этого поднимет массу негодования и начнется война. И НАТО будет бомбить Киев и Крым, как бомбила Югославию. Давайте посмотрим короткий фрагмент вот про контекст. Но самый большой удар будет нанесен по Украине. Там уже готовится, это косовский вариант в Крыму, когда крымские татары будут якобы угнетаемы
украинским правительством. И Кучма будет изображаться так же, как Милошевич, что он не дает прав и свобод крымским татарам, и крымские татары не могут до конца вернуться в Крым. И сегодня их уже больше и больше, они уже вооружаются. Такая же у них будет освободительная армия, как и албанские боевики. Теперь я их призываю, НАТО. Давайте начинайте раньше бомбить Киев, Харьков и Одессу за Крым. Поэтому НАТО выгоднее начать провокацию против Украины уже в следующем году. Крымские боевики создадут свою освободительную армию. Киевский ОМОН будет дубинками их долбать по голове, по спинам. И, естественно, Запад возмутится нарушением прав крымских татар и будут бомбить Украину. Но все воспринимали это как популистские оголтелые лозунги. А речь шла банально о причинно-следственных связях. Действительно, речь шла о причинно-следственных связях. Жириновский, который был погружен в конфликт в Югославии, был им заинтересован, его изучал, решил, что сценарий Югославии повторится в Украине, и что Запад разыграет фактически югославскую карту в Украине. И Жириновский действительно исходил из логических цепочек, только он ошибся. Не было такого. То, что прогнозировал Жириновский в этом фрагменте, не случилось. Более того, предположим бы даже, что он бы говорил о войне за Крым России и Украины. Ну вот, такое он тоже мог бы прогнозировать. Так войны за Крым не случилось. В марте 2014 года войны не случилось. Крым отошел к России без войны. Там были эпизодические столкновения, ну как столкновения. Погибших украинских военных можно пересчитать по пальцам одной руки, даже если у вас пары пальцев на этой руке нет. Еще задолго до конфликта в Крыму и на Донбассе он вполне конкретно давал понять: Россия эти территории не уступит, будет война. Если кто-то попытается Украину втянуть в НАТО, и население выступит против, а над ними будут издеваться. Если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города. Про флот забудьте. Флот русский никогда из Севастополя не уйдет. И никто к нему не прикоснется. Если граждане Крыма... Ну как? Прогноз, кажется, не полностью оправдался. Кажется, все-таки к российскому флоту кто-то прикоснулся. И более того, из Севастополя он ушел. Основная база российского флота теперь снова, ну не снова, теперь скорее, Новороссийск. Из-за идущих боевых действий, из-за беспилотников Украины, из-за опасностей, которые существуют для российского флота в рамках этой войны. Кажется, что прогноз скорее не сбылся. Попросят помощи от России, если их будут физически уничтожать. Естественно, Россия обязана будет защитить своих граждан. Так и случилось. События в Крыму Вольфович предсказал еще в 2008-м. Сейчас будем возвращать. Рычаги реальные есть. И постепенно все вернется. И Крым, и Севастополь. Такое действительно было. Но там он глобально говорил о вот реставрации всего, о том, что вот как бы как империя, тут у нас были раньше центробежные процессы, сейчас будут центростремительные. Вот он предполагал, что такое будет реставрация Советского Союза. Не в виде идеологии, разумеется, или политической системы, а в виде такой империи на этом месте. Просто я говорю это для того, чтобы вы понимали, что прогноз не сбылся. Еще, может быть, потом сбудется, но пока вот как-то вот топчемся, прям вот не все вернули, мягко говоря. Предсказание фактически за месяц до сбитого Боинга на Донбассе, на котором находилось почти 300 человек. Они собьют самолет какой-нибудь пассажирский, и все прекратят летать самолетами. Угу. Ну тут тоже подрезано. Как бы следующая цитата, она вот. Начнутся диверсии в Крыму. Они собьют самолет какой-нибудь пассажирский, и все прекратят летать самолетами. Взорвут какой-то паром очередной. Люди будут бояться пользоваться паромами. И если про первое можно сказать, что Жириновский явно имел под «они» украинцев, а не ПВОшников российских, которые избили Боинг по ошибке. Опять же, там не было злого умысла. Сбили гражданский самолет действительно по ошибке. И вообще большинство сбитий гражданского самолета в нашей истории — это ошибка. Вот мы просто знаем по опыту уже исследованные случаи. Я как-то в одном из новостных выпусков приводил, когда обсуждали
сбитый азербайджанский самолет, подбитый, да, меня тут поправляли всегда, потому что сбитый это когда сразу самолет падает, а подбитый это когда просто повреждения нанесли. Так вот, когда мы его обсуждали, я приводил разные примеры в истории, подавляющее большинство. 9 из 10, наверное, 99 из 100. Не уверен, что 100 наберется, но суть вы поняли. Это ошибки, банальные ошибки. Просто перепутали. У нас нет ни одного примера, когда реально сбивают самолет с целью свалить на другую сторону и с таким хитрым замыслом, чтобы все прекратили летать. Возвращаясь к Жириновскому, важно, что он говорил не про Донбасс, над которым сбили Боинг, а про Крым. Начнутся диверсии в Крыму. Ну, а про паромы, Жириновский просто предполагал, гадал, самолет собьют, паром утопят, может, машину взорвут, может, поезд под откос пустят, может, ноги кому сломают. Что-то точно случится. Жириновский чувствовал тренды, он четко предсказал. Прям как Владимир Белов. Извините. Рубль начал ослабляться очень резко уже в прошлом году, как я и говорил. Когда все там... И готовы дать гарантии, что он будет по 200-300. Гарантии готовы дать. Я готов дать гарантию, что он продолжит ослабление, и вы эти цифры увидите. И мои прогнозы сбываются. Победу Зеленского и то, каким он будет президентом. Порошенко уходит? Конечно. А Зеленский, вы считаете, Да. человек из шоу-бизнеса придет и... Это не играет роли сейчас. И откуда он? Он будет марионетка, кукла. Угу. Тут тоже интересно подрезается. Жириновский там утверждает следующее. Он будет марионетка, кукла. Он займет кабинет, а Коломойский будет ему писать. Коломойский управляемый, и ему нужны только деньги. А мы вернем все деньги, которые вывезли в Европу, везде. Он будет самый богатый, он будет украинский Рокфеллер, Ротшильд. И марионетка сидит в кабинете президента. И Москва, никаких опасностей нету. Спокойненько 5 лет будут управлять, и все. Может, на второй срок пойдут 10 лет. Но когда Панченко записывает это видео, она понимает, что как-то не очень хорошо говорить, что Жириновский тогда заявлял, что Зеленский будет куклой Коломойского, потому что как-то не очень получилось у Зеленского быть куклой Коломойского, учитывая, что происходит с этим политиком сейчас в Украине. Более того, Жириновский даже тогда заявлял, что России выгодно, что Зеленский будет куклой Коломойского, потому что договорятся. Тогда же он говорил, что Зеленский просто отдаст Юго-Восток России, за это он получит бесплатный газ для остальной Украины, снизит всем цены, и ему будут рукоплескать старушки. Вот такой вот был у него прогноз. Но там, справедливости ради, не совсем понятно, он прогнозировал, или он как бы публично озвучивал предложение Зеленскому. Не уверен, но вот такое было. В Украине Жириновского воспринимали как шовиниста, который ненавидит украинцев. Не знаю даже, что сказать на эту тему. Я бы не сказал так, что прям вот ненавидит украинцев, но, конечно, он русский имперец, причем главный. Но он сам был отчасти украинцем. Отец, как я уже говорила, родился в Ровенской области. Да, Жириновский так и говорил, кстати. Мама русская, папа родился в Ровенской области. Нет, какой он отчасти украинец, если папа родился в Ровенской области? Не так работает, уважаемая Диана Панченко. Национальное самоопределение так не работает. И он не стеснялся об этом говорить. То есть это все как бы Западная Украина, семья проживала. Город он называл Конотополь. Всю свою политическую жизнь Владимир Жириновский делал одно – удивлял. И по прошествии лет и десятков предсказаний, которые стали реальностью, у меня вопрос. Так, давайте пока. Вот, нам перечислялось много предсказаний. Сколько из них стало реальностью? Ну вот я ошибусь, если скажу, что 3 предсказания было. Первое, что Зеленский станет президентом Украины в 2019 году. Жириновский посмотрел на рейтинги и сказал, да, самый популярный кандидат может стать президентом. Второе, что из-за расширения НАТО может случиться война, хотя не была приведена цитата Панченко, поэтому такой прогноз в воздухе, то есть Панченко просто вот так вот заявила, что вот он вот так вот говорил, ну, допустим, зачтем. И третье, может быть, вот когда он говорил, что если будут бомбить Донбасс и Луганск, то Россия защитит эти города. Ну, то есть, это не то чтобы прогноз, хотя прогноз, но если будут бомбить, то защитит. Ну, ладно. Бывает, да, вот вам прогноз. Если вдруг кто-то нападет на Беларусь, Россия защитит Беларусь. Если это не Россия будет, давайте тут тоже для ясности. Если кто-то будет бомбить Владивосток, то Россия защитит этот город. Как вам такое? Если кто-то будет нападать на Северный Казахстан, и это будет не Российская Федерация, тоже важный нюанс, то Россия, наверное, защитит эти города. В целом,
Но как бы, если кто-то бомбит Луганск и Донецк, возникает вопрос, а почему они это делают? Когда Жириновский предлагает этот сценарий для размышления, там уже в предположении заложено, что Россия уже поддерживает, потому что если Россия не поддерживает Донецк и Луганск, там нет никакого смысла эти территории бомбить, пожалуй. Потому что, конечно же, Украина в случае отдельных восстаний там сепаратистов и прочее может без каких-либо бомбардировок справиться с сепаратистами, с регионами, которые хотят отделиться. Часто меня критикуют за то, что ой, сепаратисты, какие они сепаратисты, ну, условно, про донбасские граждане меня критикуют за это, им не нравится термин сепаратист, хотя это вполне себе употребимый академический термин. Ну, сепаратист — тот, кто хочет отделиться от государства. И, конечно же, ДНР и ЛНР — это сепаратистские образования, которые хотят отделиться от Украины, хотели. Ну, и очевидно, что если Россия уже их поддерживает, то она и будет поддерживать после бомбардировок. Короче, ладно, не суть. Никаких десятков прогнозов мы не увидели. Хотя, наверное, можно было бы, если постараться, поднабрать их. А что, если остальные его предсказания тоже начнут сбываться? А потом восстанавливать разрушенную Европу. Вот почему бомбят Донбасс каждый день. Чтоб все было разрушено. Вся Украина и еще Южная Европа. Все будет в развалинах, а Германия будет восстанавливать все. Интересный прогноз. Кстати, я вспомнил, что он в 2017 году, я уже упомянул, да, это, но вот сейчас нужно привести цитату, что он в 2017 году говорил про войну в Украине. Турция в перспективе выйдет из НАТО и готова повернуться полностью лицом к Москве. Поэтому ситуация в пользу нашу. Поэтому я считаю, что сухопутные силы Турции и Ирана при поддержке русской авиации до конца наведут порядок на Ближнем Востоке. Поэтому это... Alright, whatever that's going to be it for this